או. הגיטרה אצלך בסדר? The guitar is okay in your mixer? It's not noise anymore? The noise is stop? Okay. Open for me, please. Little bit more of the mic. I need some
נשאיר ביחד יחי, אז תיכנס איתי ביחד. אני אתה אומר לי משהו. אני כל השירים... אז יש לך שיר... שיר אחד שנשאר לבד.
תפלת בבימוי בחובתו אבוי סבבינו בבותו ותפלת בבימוי בחובתו אבוי סבבינו בבותו ותפלת בבימוי בחובתו אבוי סבבינו בבותו ותפלת בבימוי אליך זעקו ונמלטו בחובתו ובותו ולא יבוישו אליך זעקו ונמלטו בחובתו ולא יבוישו לחיים תבואי בין ולשוב אלוהים
הקדוש ברוך הוא Rebbe בבינו ויעל כל המוים בבייס ישראל לחיים טובים
goyim goyim baba kedam baba dovikoim Rokom yoshim yoshim tzod v'chiper anose amor Hashem le Yaakov yotateyo yofoteyo Altiro amdi Yaakov nei tatenei nei fotenei Of kamoel vakeinem nit no vadir alein Ochar Hashem be Yaakov yotateyo yofoteyo Altiro amdi Yaakov nei tatenei nei fotenei Of kamoel vakeinem nit no vadir alein Go al Hashem Yaakov yotateyo yofoteyo Altiro amdi Yaakov nei tatenei nei fotenei Of kamoel vakeinem nit no vadir alein a smaller brick und der ich ist zu schrecken sich oh die Welt ist a smaller brick und der ich ist zu schrecken sich כל העולם כולו גשת צמרות והעיקר לא לפחד כלל כל העולם כולו גשת צמרות
והעיקר לא לפחד כלל. Oi, oi, die Welt ist ein schmaler Weg und der Iker ist ein Schreck in sich. Oi, oi, die Welt ist ein schmaler Weg und der Iker ist ein Schreck in sich. כל העולם כולו כשצמרות והעיקר לא לפחד כלל. כל העולם כולו כשצמרות והעיקר לא לפחד כלל.
A gute Woche. Bruchim haboim. Yechi Adonenu Meirenu v'Rabbeinu Melech HaMoshiach le'olam v'oed. A welcome to the grand mלווה for shluchim, for Kabbalah's Pnei Moshiach Tzidkenu. Thousands of shluchim have gathered here in Crown Heights, shluchim from all over the world. Firstly, shluchim from Eretz HaKodesh, Eretz asher Hashem Elokecha derish oso tamid, Eretz asher eini Hashem Elokecha bo, meireshis hashana v'ad achris shana. Let us hear it for the shluchim of Eretz HaKodesh. Shluchim from Europe, shluchim from Asia, shluchim from every state of the Union of the United States of America, shluchim of Canada, shluchim from Latin and Central America, shluchim from South America, shluchim from Africa, and shluchim from Australia. Welcome. Some 32 years ago, in the Kinnus HaShluchim of Tavshin Nun Beis, the Meshaleach, Kvei Kedushas Adinenu Meirenu v'Rabbeinu Melech HaMoshiach, gave all of us shluchim a message. The Rebbe said that the one and only shluchis that is remaining is lekabel pnei Moshiach Tzidkenu b'poel mamish. The Rebbe spoke about the first shluchis that is found in the Torah, the shluchis of Eliezer, Eved Avrom, and on this shluchis, the Torah writes about it twice. As we know, Yofas Yichosun Shalav the Ovis, B'Teirosun Shalbonim, and the Rebbe included in his message to the shluchim, Maimorim from the Alter Rebbe, from the Mittler Rebbe. The Rebbe spoke about messages from all the Rebbeim, that this shlichus is not a regular shlichus that is found in the Torah. This shlichus was perhaps the most important shlichus of all time. It was not stam a shidduch, but it was the shidduch between Yitzchok and Rivka. It was an inyan kloli, a general theme, l'chol adoris. And the Rebbe elaborated and explained, as is written in the Maimorim, that this is the yichud of ma umban. It's the yichud of a marriage, nisuin, and not an erisin. Standing here tonight, on mosai Shabbos Kodesh Parshas Chayei Soreh, 3,696 years after this first shlichus, we perhaps can understand what Avraham Avinu wanted, what Yitzchok wanted, and what all of our Rebbeim wanted. And the Rebbe declares that our shlichus is now fulfilled, and what is left is only lekabel pnei Moshiach Tzidkenu. It is Motzei Shabbos, and there was a beautiful story that took place with the Rebbe Rashab. The Rebbe Rashab once wrote a very sharp letter, and certain Hasidim believed that the Rebbe Rashab was too sharp, and they wanted the Rebbe to tone down his letter.
how do Hasidim tell a Rebbe advice? So they decided to go to the Rebbe Rashab's mother, Rebbetzin Rivka, and ask her to speak to her son, the Rebbe Rashab. When they came into the Rebbe Rashab's mother and they told her what they wanted, she told them, there's no way I can do this. There's no way that I could even try to change the mind. And she said, Ahot agleiche kop. And then she said, I'll tell you a story. And she told them that the Rebbe Rashab had a minig of going together with his older brother, the Razah, every day into the Tzemach Tzedek's room. And they would spend a few minutes with their Zayda, the Tzemach Tzedek. Before they went into the Zayda's room, in Beis Harav, there was a custom to put on a shtraimel. And so the Rebbe Rashab and his brother would put on their shtraimel, then they would go into their Zayda's room. One day, the Razah could not find his shtraimel. He went looking for it, and meanwhile the Rebbe Rashab put on his shtraimel, and he went into the Rebbe, the Tzemach Tzedek's room alone. The Tzemach Tzedek picked him up and put him on his lap, and the Tzemach Tzedek then kissed the Rebbe Rashab. And then he gave him a coin, like it was the custom every time when they came in, he would give them each a coin. When the Rebbe Rashab left the room and he saw the Razah, he told the Razah, I got a coin from the Zayda, but I have a kush. I also got a kiss from the Zayda. The Razah was very upset. He was not there at the time. And he got so upset that he grabbed the coin away from the Rebbe Rashab. So the little young boy, the Rebbe Rashab says to his older brother, you can keep the coin, but I will keep the kiss. And so Rebbe Tzidivke says to the Hasidim that if at a young age the Rebbe Rashab was able to differentiate, to understand the difference between a coin and a kiss, how now will I be able to change his mind? In Tov Shin Nun Beis, the Rebbe gave us the shlichus not of a coin, but of a kiss. And it is now our responsibility to carry through this kiss, לקבל פני משיח צדקנו, יחי אדוננו מוירנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. Tov Shin Chaf Zayin. The Jewish people in Eretz Yisrael was surrounded by enemies that threatened to destroy Jews in a multi-front war. Jews the world over were fearful, and only one voice of confidence and encouragement was heard, that of the Rebbe Melech HaMoshiach. The Rebbe announced Mivtza Tefillin and said that Eretz Yisrael is the safest place in the world. The Rebbe even promised that in the end, there would be a great victory. Was alle Brüder und Schwestern, was gefühlen sich in Eretz HaKodesh in Eretz Yisrael, stehen nicht so in einem Lager, wo der Rebbe steht bei Schütze und schickt seine bracha und Atzloche und Yeshua in a vergrößerten Los, gedei sie sollen nach rauskommen und sie sollen nach rauskommen. Von dem ichtigen Masse mit Atzloche liegt das Zeich, als die Ziones Fuß heraushelfen sie. A durer dem, was viele lernen mit Apostel Meres Teile. Und durer dem, was viele mit keinem sein, noch a Mitzvah und noch a Mitzvah.
und wird mit durchlosen kein Gelegenheit in dem. Und der Teicheton in die Hafte Leacha Komecha, einwirken auf Feier, Krevim und Freiheit und der Mischproche. Es ist mit zu jeder Möglichkeit, a versprechen Teile und ihre mitzvos, ist wie Pschimen bei Geula hat gesagt. In das Maße, jeder Jeden, wo soll sich noch nicht gefunden, von die Schwierigkeiten, mit welcher trifft sich, und das bringt dann den Lebensnis Bracha in eine vergrößerte Maß, in eine Yeshua der Zlocha. Und damit ist das mit Kuyen. Als die schafft dem Wetter bejatzigem, als ich bin in Eretz Yisrael, wenn sitzen dort nicht sicher, wenn das hat die Schule in Beretz, aber Rebbe stellt Mamschich sein, also sei Schule in Eretz Agdesha, wo hieß in Hashem Levikim, aber Rebbe stellt sein unser Gott, und der Gott von allen Jeden, wo sie gefühlt sagt. Yom, und jeder von euch und mir alle zusammen, und den Juchel die Juden in Eretz Agdesha, wollen sein der lebensten Volk, der vor die zwei Aristiden, die jeder am Wohle Absuche Agdesha Malchova, von sein Breiter und Messemer und voller Hand, von allen Schwierigkeiten. Tovshin Lamed Dalet. The IDF was surprised by a joint attack by the Egyptian army in the south and Syria in the north. What the Rebbe said about the mistake of a ceasefire became real when 2,600 soldiers were killed in the war due to the weakness of Israeli politicians who didn't listen to warnings. The day after the outbreak of war, in response to a journalist, the Rebbe referred him to the Michtav Klali he had written before Yom Kippur, in which he said that Am Yisrael would win in all its wars. Komur lehiles ha-meise hu ha-yiker und halvai az-ishoma keli. Und befragt noch am-ezetos bepeil und es kommt mi matole meile. Mi mont mi matole meile am soll sie geben ruchnis. Wie bald aber as Zahame de Ba sagt maral, sag ich echet maral. Monnen sie am soll sie geben maral, Neshek, wissen sie der Wert von Neshek, und man weiß, was sie mit kommen, als Lier sein mit Neshek, bischa sie doi innewendig der Matze Ruach, die de Boi, oder demult nimmt dem Neshek und nutzt Meis, bechol bischle Musei, und oder demult durch drüber der Zatsche keneget weiß. A jener ist zugegräht mit Neshek, geht Milchatchile nicht in Milchon. Bamed dvorim amurim, als ist ein Ish Scholim, als ein Body, gesund, und hat nicht kein Feikes. Und hat die Moral, wie sie rufen, das von dem betochen, in dem Hashem Yishmarir, ist auch dem Ultois Matzliach, der Levush, bederach Hateva, a durchem soll gehen, der Hanhogonisis in a nefnische Levush, behislapschen. Und in der Ruf in die Tag in Chikires, warum sie alle wissen, was sie der Neshek Seidi, mit welchen Jeden haben durchgelebt, der alle 3000 Jahre, und mit welchen sie wollen überleben, alle Jumis, ad bies Messiach Zidkenu, und der Jachri sie, wo demut wir sein, der wo Häusel Hashem am Lucho, wo kolam Holz, kishem Hashem nikro lecho, wie Jorum imeko. Wie koomur lehil, das Ayini, was sich wegen Peir, aber es soll noch geben, die Drische mit den Tachnunim Pnimim, und Kohle, die Stamme, zu Kohle, die Lehstamme, von die, wo sie seien in der Shemre Hoam, und sie seien in der Shemre Hagdusha, was beide Sachen geht zusammen, warum das wird sich wegen Anam Kodesh, und an Eretz Agdesha soll man sie geben, Gdusha Amitis, wo das sie sich ein Techen Amiti Bachayim, wo das gibt Mechit Achayis, für was soll stehen beim Kemi, wo steht Tischte, und Ton Tafkide, und demut wir sein der Tippel allein, mosai vafachat alkohol in dem Negdo, warum kam es da nicht negehe, afal piva, sele bachayil, ele bakeach, vele bachayil, warum anachnu b'shem Hashem Elokeinu nicht geht.
Kim Beruchi Omar Havai Tzvoi. Tov Shin Nun Aleph. The enemy from Baghdad threatened to destroy the Jewish people in its land. All were frightened and didn't know what to do. Once again, there was the voice of the Rebbe, who promised there was nothing to worry about. Eretz Yisrael is the safest place, and the war was one of the signs of the imminent Geula, as the Yalkut Shimoni says. Und wie der Mond in den Yalkut Shimoni, wenn die welches mit gerät mehrere Mal in den letzten Wochen, was sagt in Yalkut Shimoni, beschaß in der Welt, ist nicht ruhig. Und Malchus Misgori Zu Bazu, behält sich in den Schäppen eine Buche mit der zweiten Buche. Es hat damals jeder Rebeste Kirch zu jeder Rieden. Und jeder Ried ist mit Kayim und nimmt auf den Rebestens Ruf. Aber was sagt, Abonai, wo man hat ihm nicht holen, für was will tracht ihr wegen der Schrecken sich. Nicht sagt der Ruf, was Israel sei nicht beschollen, eine wie die zweite, wo ihr sollt wissen sein, wie mosai in dem Yalkut Shimoni. Al Mשיח של ישראל, גאולם של ישראל, steht schön nichts, al Gage של Beis Hamikdash, und es macht Makri zu mit dir, zu jeder Jeden und zu allen Jeden, und ruft Zion Beshem am Novin. Und es wird mit Kuhn Teki vom Yad Mamash, am Mשיח של ישראל, stellt sich weg noch heim, auf den Gag von Beis Hamikdash und Elim, Migdash Adne kennen nur Yodecha, und der Beis Hamikdash kennen nur Yodecha, wird gleich arrogeniert und angezogen und bekäme Hamikdash, wie das ist in Kedesh HaKadoshim und der Beis Hamikdash Bichlal in Har Habais, Birushalayim, Mila Bira, von ganz Eretz Yisrael. The Rebbe's prophecies came true, one by one. Now, what's left for us to do is open our eyes to see the realization of the prophecy that Mashiach is standing on the roof of the Beis Hamikdash and telling the Jewish people, Anovim, Higia Zman Geulaschem. We invite everyone to please wash for our mosai, mלווה מלכה, to say the Perek of the Rebbe Mלכה Moshiach. We invite Rabbi Yaakov Biton, the shliach in Sarsei, and Javier Araz, friends. שיר המעלס, לדוד שמחתי באומרים לי, בשדנוי נלך. עומדויס היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויו כי עיר שחוברו לו יחדיו. ששום עלו שבטים שבטיו עדוס לישראל להודויס לשם אדינוי.
כי שם ישבו כסאס למשפט, כסאס לבית דוד. שאלו שלם ירושלים, ישלויו אוהבייך. יהי שולם בחילך, שלוו באמנוסייך. למען אחי ורעיי אדברונו שלם בך. למען בייס אדוני אלוהינו אבקשו טוב לך. חי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. חי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. חי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. Ayashakir Harav Yaakov Biton, the Eibusher shall bless you with Arichas Yomim v'Shonim Tevus u'Bebrias Hanachino. The next speaker will be the Shliach of the Rebbe to Queens, New York, the Rav of Kehilas Avner and the Kehilas Abucharim in Queens, New York, Harav Rebbe Osher Vaknin. לחיים, לחיים. גוט טבח, שבוע טוב. דיר שליחים. Usually we're going in straight to the topic. But today, out of respect to the land of Israel and to the Jews that, especially to the soldiers of Israel, I'm lucky to start by saying that tonight we represent above all the statements Am Israel Chai. Why is that? Because each shliach here represents country, city, state. We have the whole Jewish nation in one small room. And when our enemies try to kill us, I will tell you like this. When you open a book, a history books, you can read. Once upon the times, it was the Babylon. Once upon the time, it was Greek. It was Rome. It will be one day that we're going to open the history books and we're going to read. Once upon the times, it was Hamas, Hezbollah, and Iran. They are in the history books. And we are here today to say, Am Israel Chai. Let's clap the hand. We deserve it. When I see all the shluchim standing together in such a beautiful night, we are the life answer that they are in the history books, and we are here. The baby is alive and is kicking. התינוק הוא חי ובועט. עם ישראל חי. Dear shluchim, I will tell you like this. You know, every rabbi have a challenge
The greatest speech of every rabbi is in Yom Kippurim, Shat Ne'ilah. One of my students is the Chatan, the son-in-law of the Rothschild family, the famous Rothschild from Canada. I called Rab David Rothschild, and I asked him, can you share with me a story? I need a good story. He said, Rabbi Vaklin, I have an amazing story to share with you. I said, okay. So he shared with me these stories, and listen to the stories. They went in, Rab David Rothschild and his families, few families from Canada went into Tveria. They took the rabbi with them. The rabbi was American rabbis. He doesn't like so much the Israeli coffee, Nescafe. So he asked the bellboy, where can I find American coffee? So the bellboy told him, listen, you can go in the store. He said, can I give you money and you're going to buy it for me? Take 100 shekel, the change, keep it to yourself. So the bellboy was excited. He said, 100%. Listen to this. He went in and he said, before you leave, I want to ask you, what's your name? I don't want you to run with my money. He said, my name is Yochanan ben Zakkai. Now the guy have tattoos. He have hearing, long hair. Yochanan ben Zakkai. What's the connections? He said, it was a mistake. Rabbi Yochanan ben Zakkai is one of the greatest rabbi in our history. He said, Rabbi, do you have time? He said, I have all the time in the world. So I'm going to tell you. 17 years ago, my parents went into the city of Tzfat. They went to a vacation. They're not religious, not yet. They went to a vacation. Sunday, they finished the weekends on the way back home. But it was such a traffic from Tzfat out. They got stuck to such a traffic, bumper to bumper. Took them half an hour. After 2 hours, they saw a policeman, a Moroccan policeman, and they asked him, excuse me, why do we have such a traffic? Is there any accident? They said, no, there's no accident. So why do we have? So the Moroccan policeman said, you don't know what is today? So what's today? He said, today is Lag BaOmer. So the wife said, what is Lag BaOmer? Why? He got upset. He said, only for that I have to give you tickets. Not knowing what is Lag BaOmer? What an embarrassment. Lack of knowledge. He said, Lag BaOmer is the day of Rabbi Shimon Bar Yochai, the Hilula. And anyone that is going to Meron, anything you wish, anything you want, Rabbi Shimon guaranteed to give it to you. She's looking at the husband. She said, my dear husband, religious or not, we are on the way to Meron. 16 years, they have no children. They go into Meron after 3 hours, again, bumper to bumper. She asked another policeman, tell me how long it's going to take us from here to Meron. He said, ma'am, I'm sorry to disappoint you. You're not going to make it today. They have 500,000 Jews on the way to Meron. You came too late. So he said, but I have to be in Meron. Lag BaOmer. He said, ma'am, Meron, you're not going to make it. But I will help you. If you're going to make right, and you're going to drive 10 minutes away, they have a grave by the name Rabbi Yochanan ben Zakkai. Go there. She's looking at the husband. She said, Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan, they're all good. They're all tzaddikim. Let's go to Rabbi Yochanan. They drive in all the way to Rabbi Yochanan ben Zakkai. She's praying over there for half an hour. A minute before she leaves, she stand up and she said, Rabbi Yochanan, אתה לבד ואנחנו לבד. אתה לבד, because today nobody came here. Everybody went to Rabbi Shimon. ואנחנו לבד, because we are 16 years with no children. Let's hope that the same way that we came here to make you happy, you're going to bless us and making us happy. Dear shluchim, listen to this. 9 months later, she had a baby. What's the name of the baby? Yochanan ben Zakkai. If this is so, I will take the story one step ahead, and I will say it loud and clear. And maybe I'm the only one with the chutzpah to say it. Rebbe, our Rebbe, you are lonely, and we are lonely. You are lonely because en Rebbe velo am. And the shluchim, they are the greatest shluchim. They are the greatest nation. They are the greatest army that our chief of command, the Rebbe, can have. We are the one that sacrifice our life, our families,
Everything that we have, we buying ticket one-way directions to go to do the shlichut. We working day in and day out. Unreal what the shluchim the Rebbe have. And especially in this room, when you meet people that they have the kippah, Yehi Adonenu Morenu, they have the flags. Some people answer the phone, Yehi Melech. Unreal. I'm from Queens. They have yeshiva of Rabbi Endel, Rabbi Menachem Endel Cohen. What a beautiful yeshiva. Yeshiva that they sleep, Rebbe. They wake up, Rebbe. They eat every steps of the ways. The loyalty that us, the shluchim, have for the Rebbe is the greatest weapons. The Rebbe is lonely without us because en melech belo am. And we are the greatest nation. I want to take this moment to say thank you. Thank you very much for all the shluchim of Eretz Yisrael. Over 1,400 shluchim that didn't show up here because they sacrificed and they're doing everything for the situation of Israel. Let's clap the hand for the shluchim of Eretz Yisrael. They definitely deserve it. Shluchim. And we are lonely without the Rebbe. ואנחנו לבד. When I say ואנחנו לבד, I mean it. I can share with you 2 personal stories that happened in my life. The first one is 5 years ago. Happened to be I was in the hospital. I had my legs were swallowing. My leg was so big. I went into the hospital urgent, Mount Sinai. They took me into the MRI. After the MRI, the doctor came to me and he started by saying, "Oh, yo, yo." You know, when the doctor is coming to you after MRI and he says, "Oh, yo, yo." Houston, we have a problem. Usually it's a certain obstacles. I said, "What's the reason you say, oh, yo, yo?" Said Rabbi Vaknin, "I'm sorry to disappoint you. Lo alenu velo alechem." We figure out that we have 4 osteomyelitis in one leg. Osteomyelitis is infection in the bones. The risk to lose a leg, 80%, especially if you're dealing with diabetes. 4 osteomyelitis in one leg, 80%. What are the Hasidis doing? You know what I did? I signed the contract. I said, I'm leaving the hospital. I need to go to the Rebbe. I went to the Rebbe. I poured my heart out. I said, Rebbe, usually when I'm coming, I'm always asking for Klal Israel, for my community. This is the first time that is as personal that I can get. Rebbe, I don't live here until I see miracles. I opened the Igrot Kodesh and listened to the answer of the Rebbe. They call it coincident, ashgacha pratit. Listen to the answer that I got. The Rebbe writes, וכי ממה הוא דואג? שבכל מקום שהוא נמצא, אני נמצא איתו. ששלוחו של אדם כמותו, ממש. I was smiling, I said, בורא עולם, יש לנו רבה, רבותיי. I said, wow, what answer. And then the Rebbe concludes something that looks like there's no connections. משנה מקום, משנה מזל, לטובה ולברכה. Changing a place, what's the connection to in any place? Don't ask me how, but I got the message. I called Atzala, and I told Atzala to take me to a different hospital. Instead of Mount Sinai, one of the best one, to take me to a small version. Jewish Long Island Jewish Hospital. I went over there the whole night. They checking me. 8 o'clock in the morning with talit v'tefillin. I'm going to MRI. 24 hours later, from one MRI to another MRI. And when I came out, the doctor looked at me and said, Rabbi Vaknin, why are you so worried? I don't understand why you came here so nervous. I didn't tell him the reason. He said, we made MRI and all what you have is a small scratch in your leg. They put me bandage and they told me, in 3 days from now, you can go back to put the tefillin to bring as many Jews. בכל מקום שהוא נמצא, אני נמצא איתו. ששלוחו של אדם כמותו ממש.
This is the first story. The second story I will tell you, I was a rabbi in New York for already 22 years. 11 years ago, I got a position. I offered to change community. I was a rabbi in Syrian communities, Chabad rabbi, but in Sephardic communities. And they offered me to move to Queens to be under the leadership, under the wing, under the umbrella of our Rebbe, of the Rebbe. Officially Chabad, the one that cared for the Bukharian communities. Now, I will tell you, for 10 years I was a rabbi in the Syrian communities. My community was 50 to 100 only. 50 people. I'm trying the best to get more and more. Nothing. 50 people. I move to be officially shliach under the Rebbe. And I move in from 50 to 100 people to have a community with 65,000 Jews, Bukharian Jews, that live in Queens. Every event that we're doing, 500, 1,000 people, 2,000 people, every shiur, every lectures, and I see the success. And I remind myself, בכל מקום שהוא נמצא, אני נמצא איתו. And every place that you go, suddenly you're connected to the Rebbe, you're connected to become infinity. Suddenly your power is from 50 to 500, from 100 to 1,000. Suddenly we have a school, 800, the Jewish Institute of Queens. And this is the time to say thank you very much for Mr. Lev Lavaev for supporting us day in and day out. Thank you very much for the shluchim that working with me, Rabbi Zalman Zvonunov, Rabbi Valovic, Rabbi Shushan, Rabbi Kogen, Rabbi Yehuda Bloy, for all the job, 850 boys and girls, children that went out from public school to study in the Jewish schools. This is the power of our Rebbe. If this is so, I will end with this message. Dear shluchim, in English they say, in order to talk the talk, you need to walk the walk. In Chassidim they said, ubehen. What is the message that I'm trying to leave here tonight? The first message is, and I believe that this is one of the greatest messages, very easy for me to relate to it. Yair Ansevecher, he was a soldier, a commander, and the Israeli army came out from the settlement, a kibbutz, near Yitzchak. And he went out after seeing so many Jews that got killed. And they asked him, what's the message that you have? Listen to the message that he had. He said, my message, yatzati mishama im ratzon echad. I came out from this Holocaust with one wish. What's the wish? Lechabek velenashek kol Yehudi. Dear shluchim, when you're going back to the shlichut, when you're going back to the Chabad house, to your synagogues, to the schools, to the yeshivot, I want you to leave here with the message. Our job is to have unlimited Torah, but with unconditional love. The Rebbe is the one that engraved in each one of us the unconditional love for every Jew. To hug and kiss every Jew that you see. Because if there's any time that the Jews need love, is in our times. They need to feel in love. Start from each other and continue with every Jew that you meet. They ask me in my community, Rabbi Vaknin, what is the secret to find a favor in the eyes of God? You know, everybody wants to find a favor. But what's the secret? I said very simple. We have a pasuk that reveals the secret. And the pasuk is, Noach matzachen be'enei Hashem. And Noach find a favor in the eyes of God. What's the connection? I will tell you what. Noach stands for Nun Neshikot, Chet Chibukim. If you hugging and kissing every Jew, Noach matzachen be'enei Hashem, you will find a favor in the eyes of God and in the eyes of anyone next to you. So the first message that I will leave all of you is, remember, we leave this room
with unlimited Torah, but unconditional love, with a hug and a kiss to every Jew that you will be bumping into. Because this is the message of our times. And last but not least, הנה ימים באים, נאום השם אלוקים. The prophet Amos said, it will be a day that coming. והשלחתי רעב בארץ. And I will bring so much hunger. People will be hungry. לא רעב ללחם ולא צמא למים. כי אם לשמוע דבר השם. The hunger and the thirst is not going to be for food or water. It's going to be to hear דבר השם. When they're asking each one of us right now, shliach, what is the message that we have to give? So the first message is to hug and kiss. Because after you love a person, he's willing to get anything you want. I'm doing it all day long. I'm privileged to be called in my community, 65,000 of them, the hugging rabbi and the kissing rabbis. This is my names. If you want to get a hug, just come by. Don't worry. I have enough hug to all of you. Dear shluchim, our message to share with them is not only a hug and a kiss. Hug and a kiss is to get them closer. Our message is to remind all of them, הנה Mashiach בא. That Mashiach is here. And Mashiach is coming. And just to be ready to accept Mashiach. How did the Rebbe ask all of us a personal request? אני את שלי עשיתי. עשו ככל אשר ביכולתכם. It's beautiful to teach them to put tefillin, tzitzit. For some reason you can feel the hunger. Over 4 weeks ago, almost 5 weeks ago, when this Holocaust happened, instead of Jews asking where is God, I heard so many Jews that ask, where is Chabad? Because all of them wanted to put tefillin. We send over almost 50 to 100,000 pair of tefillin to Israel. Close to 200,000 talit katan. Unreal. Every soldier right now, every person, Afrashot Chala, the whole organization became Chabad. Everybody come out. Where is Chabad? Because everybody put in tefillin, tzitzit. But our message has to be much greater. Our message is not milchemet Gog Magog. Our message is hine Mashiach ba. To prepare the world, to prepare the whole entire world for the upcoming of the Rebbe, to come to redeem all of us from this exile. How did the pasuk said? Hine yamim ba'im. We're talking about our days, that people will not be hungry, not for food and not for water. They're going to be hungry for what? Lishmoa Dvar Hashem. To listen and to hear the message. And the message is, Yechi Adonenu Morenu V'Rabenu. Melecha Mashiach Le'olam V'ed. Shabbos, Simchas Torah morning. Nobody dreamed of the horrors that were about to occur. But when the sirens began and the first of the news came in, soldiers from special forces left their homes and raced over to the Gaza envelope to fight the cursed terrorists. One of those soldiers was Dr. Yair Ansbacher from an anti-terror unit. That day, he fought and killed terrorists who had conquered an intelligence base. Then, he fought with terrorists at kibbutz near Yitzchak. He saw the horrors and did not recoil from the murderers' bullets. But the next day, he broke. How is it possible to deal with this evil? Yair wrote to the Rebbe, and the answer he opened to helped him move on. Yair believes in the power of the Jewish people, is connected to the Rebbe and to Tanya, and he is sure the Jewish people will be victorious.
חבר'ה, אם אפשר לסיים עם ההספדים ולהתחיל לדבר, זה יהיה נחמד. תראו, לפני כמה שנים כתבתי תרגיל. לא דיברתי על זה אף פעם, אבל עכשיו זה זמן מלחמה, אפשר להשתמש בכל הסודות. כתבתי תרגיל בשביל גוף מטכ"לי בצה"ל. זה היה סימולציה, וקראו לסימולציה הזאת, שלצערי לא קיבלו אותה, לא השתמשו בסימולציה ולא הפעילו את התרגיל כמו שרציתי. קראו לה להתחיל מהסוף. בזכות התפיסת עולם של הרבי, שתמיד מזהה את הטוב בכל דבר, ועוד נגיד על זה משהו, הרשיתי לעצמי לכתוב למטכ"ל תוכנית שעוסקת במלחמה שמתחילה רע מאוד מבחינת ישראל, והשאלה שאיתה פתחתי את התרגיל, איך ניצחנו ככה? איך הצלחנו, רבותיי, אלופי המטכ"ל, לנצח למרות הפתיחה הקשה הזאת של מתקפת פתע שספגנו? איך ניצחנו? ורציתי שכולם ישבו ביחד, יתוועדו בבור בקריה, וכל אחד מתוך הבנה מוחלטת שכבר ניצחנו, יגיד איך זה קרה, איך קרה הנס הזה, ואז אפשר לחזור אחורה, ואנשים שאחראים על התמרון יסבירו איך תמרנו, ואנשים שאחראים על הכוחות המיוחדים יסבירו איך הפעילו את הכוחות המיוחדים, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד ידע בדיעבד, אחרי שכבר מובטח לו שניצחנו, ויושבים כולם מתוך תחושה של ביטחון, שיסביר איך הנס הזה קרה, כי הרי זה התחיל כל כך גרוע. האויב שלנו משתמש בנשק הכי מתקדם שאפשר, לא טילים, לא רקטות, לא מל"טים, לא רחפנים, לא מנהרות, שום דבר. זה נקרא טרור. משמעותו של טרור תמיד הייתה, ובזכות כלי התקשורת המודרניים התעצמה, אבל המשמעות היא אחת, לזרוע פחד. וכשאומרים פחד, מתכוונים לפחד מהדבר האחד שמפחיד בני אדם, אמור להפחיד גם יהודים, וזה המוות. להפחיד אותנו, להלך עלינו אימה. כמו שכתוב גם בתורה, כשמתקרבים למלחמה, יש קולות שונים שמפחידים את החייל. תריסים, סוסים, מריעים, והלב מרגיש את הפחד. איך מתגברים על הפחד מהמוות? איך מתגברים על הפחד שאולי הכי גדול של כל בן אדם? התשובה היא, כולם מכירים, מסירות נפש. מה המשמעות של המושג מסירות נפש? כי הרי עצם הביטוי מסירות נפש, עם שתי המילים שלו, מסירות ונפש, לא מרגיע. לא מרגיע אותי, ואני לא יודע אם זה מרגיע מישהו אחר. אבל מסירות נפש זה משהו הרבה יותר פשוט ממה שאנשים חושבים. מסירות נפש זה אומר שאני מכיר שמי שמנהל את המציאות זה הקדוש ברוך הוא. והוא עושה משהו שאני לא מבין אותו, אני לא מבין, ואני זורם איתו. אני זורם עם הקדוש ברוך הוא. זה קשה מאוד למסור את הנפש כשלא מכירים את הקדוש ברוך הוא. אבל כשמכירים את הקדוש ברוך הוא ויודעים שהקדוש ברוך הוא טוב ואוהב את עם ישראל, זה קל. כי מבינים שאפשר לזרום איתו. אני מסתובב פה בשבועות האחרונים עם אבא שלי, מורי ורבי אבא אביעד. ואני מכיר אותו מאז שעמדתי על דעתי, והוא האבא הכי טוב שיש. אז קל מאוד לסמוך עליו, קל מאוד להתמסר, קל מאוד לזרום איתו. אתם רבותיי ואני ביחד, אנחנו זכינו להכיר
יהודי אחד שמעבר לכל הדברים האינסופיים הטובים שהוא עשה, והמצוות, והתורה, והאור שהוא הפיץ בעולם כולו, הוא סמל ומופת לעובדה שהקדוש ברוך הוא שברא אותו, הוא הטוב המוחלט. וזה הרבי. אם יש יצור מלשון נוצר שקוראים לו הרבי, סימן שהקדוש ברוך הוא טוב. אם יש דבר כזה שנקרא הרבי, סימן שמי שברא אותו אוהב אתכם ואוהב אותי ואוהב את עם ישראל. אז אפשר ללכת איתו ולזרום איתו, ומה שהוא רוצה שיעשה. ואם יש אקשן, אנחנו בתוך האקשן. ואם יש דברים מפחידים כביכול וקוראים לנו למשימות, אנחנו שם. ואם יורים, שירו. ואם קוראים לנו, אנחנו באים. ואם יש בלגן, אנחנו בתוך הבלגן. הקדוש ברוך הוא רוצה משהו, אנחנו נבוא. ואתם יודעים מה? הקדוש ברוך הוא לא לבד. הוא הפעיל את הרבי, והרבי זה הגנרל הגדול שבנה את הצבא המתקדם והמוכשר ביותר בעולם. הוא לא רק צבא, תכף תמחאו כפיים על הכל, הוא לא רק צבא של אנשים שהם כל אחד מהם מצד אחד חייל פשוט של קבלת עול ומוכן לכל משימה, אבל מצד שני הוא גם גנרל שיכול לעשות כל דבר, אלא הוא גם צבא שמתורגל ומיומן במלאכה של מסירות נפש יותר מכל צבא אחר בעולם הזה. כי מסירות נפש, לבוא ולקפוץ על רימון יד וליצוק שמע ישראל, כמו שכתוב בתניא, שהיחידה מתפוצצת, אותיות איתן. הרב שטיינזלץ בפירוש שלו, ביור השטיינזלץ, הוא מסביר שזה קל. רק הרב שטיינזלץ יכול לכתוב על דבר כזה שזה קל. כי הוא אומר שהדבר הקשה זה לחיות עם אותם כוחות לאורך שנים. רבותיי, הרב בנה צבא של מוסרי נפש דה פקטו בכל העולם כולו, בכל רגע נתון. אנשים שוויתרו על החיים הפרטיים שלהם, ויתרו על ההנאות שלהם, ויתרו על הכל. לפעמים טוב להם, הכל בסדר, אבל זה לא העניין. הם שלוחים של הרב ושלוחים של הקדוש ברוך הוא, ומוסרים את נפשם בפועל שנים ארוכות בכל מקום בעולם כולו. אין עוד צבא כזה בעולם. אתם רבותיי, אנחנו ביחד, אם אתם כוללים אותי בזכות הזאת של להיקרא שלוח, שליח, אז אנחנו מאוד מיומנים במלאכה הזאת של מסירות נפש. זה לא חייב להיות דבר מפחיד, וחי בהם. לקחת את מה שאני רוצה, לשים בצד וללכת עם מה שהשם רוצה, עם מה שהרב רוצה. יש משהו שטבעי לנו ומוכר לנו וקל לנו מזה? אני שואל אתכם, תענו. אני יודע שאתם חבדניקים ואתם לא תענו כמו שצריך, אבל אני שואל אתכם. יש משהו שמוכר לנו כמו מסירות נפש? יש מישהו שבשל למשימה הזאת יותר מאשר חב"ד? תענו ביחד ותגידו לא. לא מספיק טוב. תגידו ביחד לא. תגידו לא לי, לא לי. תגידו לרבה ותגידו לקדוש ברוך הוא. יש מישהו שבנוי למשימה הזאת יותר טוב מחב"ד? לא! זה התשובה. לא! ועכשיו תקשיבו. צריך לעשות שינוי. אתם לא הצלחתם להפנים דבר אחד. את הכל הבנתם. דבר אחד לא הבנתם. אנחנו במלחמה. עברנו מהשלב, עוד דקה אחת. עברנו מהשלב של ההגנה. בהתחלה היה הגנה, בלימה, טיהור. עכשיו אנחנו בהתקפה. הצבא של הקדוש ברוך הוא יוצא להתקפה על העולם. בחדר הזה נמצאים, ובכל יתר המקומות של צבא הקדוש ברוך הוא, של הצבא של הרבי, נמצאים הכישרונות והאורות והנשמות הגדולות והמוכשרות ביותר בעולם. הן לא פחות טובות, הן יותר טובות מכל אחד אחר. והן צריכות עכשיו לצאת להתקפה. לב ישראל ער, כפי שלא היה מעולם. זה הזמן שלנו לצאת להתקפה ולכבוש את כל היעדים. לא לוקחים שבויים. להסתער קדימה. יושב פה רב אהרון כהן, שהוא גיסי. הוא קירב אותי לחב"ד. אני נקמתי בו וקירבתי אותו לאחותה של אשתי. איך הוא קירב אותי? אז מישהו אמר לי, איזה יהודי צדיק אמר לי, ששליח צריך להיות מופת לרבים. אתם יודעים מה זה מופת לרבים? זה מילים גדולות. מה זה מופת לרבים? מישהו שתמיד מבסוט, תמיד מחייך. בתוך מלחמה, בתוך כאוס, אתה מחפש משהו, אתה רואה שליח, הוא מחייך אליך.
זה לא חשוב עכשיו איפה. זה יכול להיות בתוך עזה, זה יכול להיות בכל מקום אחר, בניו יורק. אתה רואה איזה יהודי והוא מחייך. הוא מבסוט כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא למעלה, והרבא בתווך שלח אותו למשימה. הוא יכול להיות בזקה, בתוך הגיהנום, ואתה פוגש אותו בבארי, הידיים שלו מלאות בעבודה, הוא מרים ראש, הוא עייף, הוא עבד 12 שעות, 13, 20 שעות רצוף, ואתה רואה אותו והוא רואה אותך ואתם מחייכים. איך אפשר לחייך? כי אני פה לא בשביל אף בן אדם נורמלי, לא היה נמצא פה. אני פה כי הקדוש ברוך הוא שלח אותי. אני פה כי הקדוש ברוך הוא שלח אותי, והקדוש ברוך הוא טוב, והוא אוהב אותי, והרבא נתן לי משימה, ואני מבצע אותה, אז אני מחייך. וכשאתה מחייך, כל העולם עכשיו, כל עם ישראל שזקוק לאיזה מופת, הנה המופת, יהודי, חסיד, גאה, מחייך, מדבר בקול, מדברים איתך בקשר. הדבר הראשון שמלמדים אותך בקורס קצינים, סליחה שהקול שלי קצת צרוד ומדברים טובים, אתה בתוך המשבר הכי גדול, מה מלמדים אותך בקורס קצינים? אתה עונה לקשר, כן, רות, בהחלט, אנחנו פה מנהלים מגע, חיסלנו את כולם, תגיעו. יכול להיות שהמצב כאוטי, איך עונים לקשר? איך הרבא לימד אותנו שעונים לקשר? איך הרבא לימד אותנו בכל רש"י? תמיד אתה מוציא את זה לטובה, תמיד אתה מנצח את זה. הניצחון על המלחמה הזאת מתחיל פה, איך שאתה מחייך את זה, אתה הופך את זה לטוב, אתה מאיר את זה, וזה אין אדם יותר מוכשר בעולם כולו לעשות מאשר השליח. שליח של הרבא. אנחנו לא תינוק בריא, לא. אנחנו אריה. אריה בוער באש. עכשיו אנחנו צריכים לצאת החוצה ולהסתער ולכבוש את העולם כולו. את המלחמה הזאת מנצחים בניגון. במרש של ניצחון. איך מנצחים? כבר ניצחנו. עכשיו רק תשאלו את עצמכם, איך ניצחתם באופן כל כך מופלא? איך הצלחתם? זה התחיל כל כך קשה. עכשיו תשבו ותחשבו, איך הצלחתם ככה לנצח? תהפכו את זה לתוכנית פעולה בכל מקומות מושבותיכם, וצאו ליישם פקודות הישר. בשורות טובות, שבוע טוב, עם ישראל חי. תודה רבה. Yasher Koach to Rav Seren from Tzva Ganal Israel, Dr. Yair Ansbacher. B'shem Kol HaShluchim, we bench you tonight on all your fellow chayalim. They should be safe, they should have nitzochin in every way, and be korev mamish. We should see the release of all the chatufim, the return of all of our soldiers together with a nitzochin gover, with the Kabbalah Pnei Moshiach Tzidkenu. In the Kiddush HaShluchim of Tovshin Nun Gimel, I wrote a letter to the Rebbe, as I did every year by the Kiddush HaShluchim. I wrote of a hachlota that I took upon myself to do in honor of the Kiddush HaShluchim. And that year in Tovshin Nun Gimel, I added, it was Sunday, and I added to the Rebbe, I asked for a bracha that I should succeed in reaching one person. This person was a big gvir by me in my area. My first meeting with him, when I came to meet him the first time to ask for a donation, he was standing in his store. When I came to ask him for the donation, he had security called, 2 security people, and they threw me out of the store.
They walked behind me until I left the store, and they showed me the exit sign. I then called a friend of his to try to get me in for 2 minutes, 5 minutes. His friend called him, and the Gvir said, no, I don't like rabbis. I don't want to see rabbis. I'm not interested. But the friend said, but he's a good rabbi. He said, I'll tell you what. If I don't see him for the next 5 years, I will give him $1,000 a year in an envelope. B'tnai, he does not come to my store. I took the agreement for 2 years. But then I had a dream of building a big building. And you can't build buildings with $5,000. So I called a friend and I said, I need an appointment with him. He says, but it's only 2 years. There's 5 years in the deal. I said, I can't wait. So he called him and he told him the rabbi has a dream about a big building. He wants to see you. He says, it's only 2 years, but the rabbi wants to see you. So the Gvir said, I will not see him, but I'll make a new deal. I will give him $25,000 for the next 5 years on condition that I don't see his face for 5 years. And his friend called me b'simcha, and he said, I have a new deal, $25,000. And I said, no, I don't accept the deal. I want the appointment. I want to see him. When he called back the Gvir, and he said, the rabbi doesn't want the deal. He wants you for 5-10 minutes. The Gvir said, okay, I will give him the appointment, b'tnai, that it's costing the rabbi $25,000. He shouldn't ask me for any money. And I accepted those conditions. And that was the Sunday of the Kinus HaShluchim Tov Shin Nun Gimel. And I wrote a letter to the Rebbe telling the Rebbe that I'm going on a very important meeting, maybe the most important meeting of my life. And Rabbi Groner told me the Rebbe nodded his head, and I went Monday morning to the meeting. And at the meeting, after a few minutes, he says, you know, I like you. I'll give you the $25,000. And I didn't react. And he says, you don't seem happy. And I said, I'll take the money on one condition. He says, you're making conditions with me? I said, listen to my condition. And I asked him to come and attend our Chabad dinner and to be the guest of honor. He accepted. And by the time the dinner took place, within a matter of months, his $5,000 turned into $1 million. The man started putting out film every day of his life, and for 6 years kept kashrus ho'achilo shtia. This man passed away 17 years ago, but from the first meeting I had with him until the end of his life, this man was responsible for bringing Chabad, either giving it himself or raising it, $8.5 million. Agvir connects with shluchim. And Baruch Hashem, we have gvirim here in Crown Heights that connect with shluchim. A gvir that is always there for shluchim and for anash. A gvir that has given out tens of millions of dollars is here with us tonight. So b'shem kol hashluchim, I wish to bench Rabbi Sholem Ber
and Shoshana Drizin with Arichas Yomim, Vishonim Toivos, Ubrias and the Chayna. And please follow the following message from our friend, the Gvir Reb Shalom Ber Drizin. Ich gebe mal bracha in alle shluchim. Es sollen alle sein gesund, dass sie sein gekommen. Es sollen sich Matzliach sein, wo sein gekommen. Und wir sollen Matzliach sein in Kloles und in Protim. In dem Klau von der Sache, von shluchim, was sie tun. Und mit jeder beprat, was sie kommt doch. Und da kommen doch nicht nur השליח הזה, כל מה שאין, השליח הזה kommen sie, haben sie shluchim zu tun. Machen soll sie helfen. Soll sie der Rebbe helfen. Ich schluch, ich shluch. Ich meine, da was klein Geld oder nicht. Was klein Geld, was dann Geld. I ask Reb Shalom Ber to continue with the program. We have a shliach of music from Tel Aviv, Barak Grossberg. שלום לכולם, מה שלומכם? שבוע טוב. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח עולם ועד. ברוך השם, זכיתי להגיע לפה היום. תודה רבה לרב שרגא ולכל מי שעסוק במלאכה. באתי אליכם ככה באמת לספר לכם קצת על עצמי ובאמת על השליחות ועל הפעילות שאני זוכה לעשות. בטח הרבה מכם מכירים קצת. קודם כל באמת גדלתי בתל אביב. בית מאוד מוזיקלי, אבא שלי שיהיה בריא, שמו שאול, הוא היה מרגן, מפיק של הרבה אומנים וממש גדלתי לזה, בית לא שומר תורה ומצוות ובגיל מאוד צעיר כבר התחלתי לנגן ולהופיע והייתה לי להקה שככה באמת בזכות הקשרים של אבא שלי התחלנו לכבוש ככה במות גדולות, ממש בגיל צעיר, גיל 15 כבר התחלתי עם ההופעות האלו וברוך השם גדלתי והתחלתי גם ללוות כל מיני אומנים מוכרים ותמיד היה איזשהו משהו חסר בפאזל וככה התחלתי לחפש רוחניות בתוך הדבר הזה כמו הרבה אומנים דרך אגב והתחלתי דווקא מבודהיזם כל מיני סגנונות כאלה רוחניים מהמזרח היהדות, החרדים לא בדיוק היה נראה לי ששם אני אמצא את עצמי לא היה נראה לי איזשהו כיוון רוחני בכלל לצערי אז לא פניתי לשם והאמת היא שגם מהבודהיזם וכל הדבר הזה באיזשהו שלב ואמרתי שזה גם כן ברוך השם לא בשבילי הקדוש ברוך הוא ככה העיר לי את הנקודה שזה גם כן הרגשתי שזה לא שייך אליי יום אחד באמת ככה במקרה מה שנקרא כן אין מקרה ככה אבל לכאורה במקרה ישבתי בבית הוריי בקינג ג'ורג' בתל אביב ושמעתי חליל צד מתנגן מהחלון וככה זיהיתי את הנגן כי אבא שלי גם כן עבד איתו אבי פיאמנטה הגדול בשנות ה-70 אבא שלי היה מרגן של להקת פיאמנטה, יוסי ואבי אז שמעתי את השירים שלהם, אז זיהיתי שהוא מנגן ואמרתי יאללה בוא נלך להופעה באמת ירדתי לבית חב"ד, בית כנסת חב"ד ליד הבית בקינג ג'ורג' ואיך שהגעתי פחות או יותר הסתיימה ההופעה, כבר היה די מאוחר ונשארתי להתוועדות, כן? כאילו מה זה נשארתי? אני רציתי ללכת והזמינו אותי וראיתי שיש אוכל אז אמרתי יאללה בוא נשאר ובאמת ברוך השם באותה התוועדות, זה היה י"ט כסלו לפני 12 שנה מעכשיו ברוך השם זכיתי לגלות שמה שחשבתי על העולם החרדי וכולו וכולו זה ממש לא נכון גיליתי באמת אנשים חסידים, חיים, שמחה אמיתית, דיבור מהלב יש איזה יהודי אחד ספציפי שככה באמת דיברתי איתו ודיברנו על מוזיקה ועל תכנים העולם שלי וזה מה שפתח לי את הראש ובאמת ככה התחלתי להתקרב לחב"ד, הייתה איזשהו שבת שממש גררו אותי בכוח ברמת אביב בישיבה ועוד לא הייתי אפילו לא מניח תפילין, לא אוכל כשר, זאת אומרת הייתי ממש בתחילת דרכי והשבת הייתה שבת אלוקית, באמת אכלנו שם באיזה משפחה והתוועדות וכשיצא שבת ברוך השם החלטתי שאני מתחיל לשמור שבת בלי שום רקע ממש, לא יודעת אפילו מה ההלכה אומרת
אבל השבת כל כך תפסה אותי, כל כך ריגשה אותי, והרגשתי שזה בדיוק מה שחיפשתי, זאת אומרת, הצורך הזה, הרוחני שהיה חסר, השבת הצליחה למלא את זה. אז החלטתי בהחלטה עם כפכפים וג'ינס וחולצה צבעונית, שאני מתחיל לשמור, ושיער מאוד ארוך, שאני מתחיל לשמור שבת. וככה, ברוך השם, התחלתי תאריך שלקח הרבה מאוד שנים, אולי איזה 7-8 שנים, עד שבאמת גם התחלתי יותר לשמור, וברוך השם שנות את הלבושים, הייתי צריך לעזוב הרבה מעגלים בתוך תל אביב, של הופעות ופסטיבלים, וכל מיני דברים שברוך השם הייתי צריך לחתוך בשביל להיכנס לדבר הזה. זכיתי לטוס לרבי באקל הקודם, ובאמת הטיסה הראשונה לרבי מלך המשיח מאוד תפסה אותי ושינתה אותי, וברוך השם הרגשתי שממש את הגאולה, ונכנסתי לאחר מכן בישיבה של חב"ד ברמת אביב. וברוך השם התחתנתי והקמתי בית, ומאז שהתחתנתי התחלתי ככה באמת לקחת את המוזיקה שגדלתי עליה, שזה באמת מוזיקת רוק, ולהתחיל להכניס בתכנים של יהדות, של יידישקייט. כמובן שגם תכנים של משיח. יש לי איזשהו שיר שהוצאתי שמדבר על הנקודה שהרבי הוא משיח, ואנחנו לא צריכים כלום יותר חוץ מההתגלות. לא מעניין אותי כמה זה יעלה, מי שמכיר את השיר אז יודע את זה. וברוך השם, עם השנים הפכתי להיות ממש שליח למוזיקה. הוצאתי כל מיני שירים, יש לי שיר על 7 מצוות בני נוח באנגלית, שברוך השם מאוד מאוד התפרסם, הגיע למאות אלפי צפיות, והייתי איתו בכל מיני עיתונים, כל מיני תוכניות טלוויזיה, וגם שירים ישראלים, למשל יש שיר שנקרא לא מאוחר, שככה באמת מספר בגדול את הסיפור שלי, עם קליפ מאוד יפה, אז זה גם מגיע כבר ל500,000 צפיות, ומתנגן בגלגלת, ובהרבה תחנות, גם בתחנות החרדיות. ובאמת זכיתי ככה לעשות שליחות גדולה בעולם המוזיקה, ולהגיע עם הדבר הזה להרבה מקומות שבוא נאמר שליח כזה או אחר, או יהיה לו יותר קשה להגיע, וכמובן שזה גם מגיע לקהלים מגוונים. ברוך השם אני גם מופיע בהרבה מאוד בתי חב"ד, בערב ככה שאני מספר את הסיפור שלי בהרחבה, עם ניגוני חב"ד, עם מוזיקה יהודית, ובאמת מה שאנשים אוהבים, ברוך השם גם בארץ וגם בחו"ל. הייתי עכשיו בסיבוב הופעות באמריקה באלול, ברוך השם זכיתי גם היום להגיע לרבי, שבת שהייתה מאוד חזקה. אז אני באמת רוצה לברך את כל החסידים שנמצאים פה, שבאמת תמשיכו בשליחות הנפלאה שלכם ותמשיכו בקבלת פני משיח, באמת כמו שהרבי מלמד אותנו, רבי מלך המשיח, שכל מה שנשאר בדור הזה זה אך ורק הקבלה של פני המשיח והנקודה של היחי, ובעזרת השם יתברך שנצא לצאת מהערב הזה, כן, מהערב הנפלא הזה, שאני יודע שיש פה הרבה השקעה והרבה אנשים מסרו פה נפש שהדבר הזה יקרה, שנצא לצאת באמת יותר מחוזקים בשליחות, ושהשליחות תיגמר עוד היום עם קבלת הרבי מלך המשיח שליטה לחיים לחיים. עכשיו נעשה לכם כמה שירים. אתה יכול קצת להזיז את האור הזה? אני לא רואה כלום. ברוך השם, הוצאתי לפני איזה 3 חודשים ביצוע מאוד מגניב וכיפי עם אריאל זילבר הגדול, באמת מורי ורבי, המוזיקאי אולי הכי גדול בארץ ישראל, ביצוע ככה לאי צמה צמה. אז אריאל זילבר לא הגיע, אבל אנחנו נעשה אותו בכל זאת. תודה רבה ליוסי כהן ולשלמה על הליווי. מלכה, לא שומעים אתכם! כמה
היי צמה 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 צמלכה נפשי כמה 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 כמלכה בשרי היי צמה 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 צמלכה נפשי כמה 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 כמלכה בשרי מה קוש תתיות תשתלי מה קוש תקובלי תקובלי לא תשמח לכם ברכה עד בלידה יד בלידה עד בלידה יד בלי כולם ביחד וריקוסי לכם ברכה עד בלידה עד בלידה עד בלידה עד בלי די 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 עד שיבלו סיסוסכם מי לא אומר די 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 עד שיבלו שפתותיכם מי לא אומר די די עשי לכם ברכה עד בלי די עד בלי די עד בלי די עד בלי די 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 עשי לכם ברכה עד בלי די עד בלי די עד בלי די 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 עד שיבלו סיסותיכם מי לא אומר די 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 עד שיבלו סיסותיכם משיח לעולם ועד יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח עולם ועד איי 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 איי
Tzedkenu. Tomorrow will be Geulus tomorrow, and we will this Geulus Lord. Oshiyo esamecha, uforech et achlosecha. Ulem, 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 ulem venase madoino. Yo esamecha, uforech et achlosecha. Ulem, 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 ulem venase madoino. Oshiyo esamecha, uforech et achlosecha. Ulem, 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 ulem venase madoino. Oshiyo esamecha, uforech et achlosecha. Ulem, 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 ulem venase madoino.
יסיינו ובלבונו שלא יהיה בבחוד בלבוד עומד עולנו לך לא יסבנו אלו שבכל דוי ודוין אוים דים עולנו לך לא יסבנו ויעקב עדוש ברוכו מצילנו מידו אוי אלו שבכל דוי ודוין אוים דים עולנו לך לא יסבנו שבכל דוי ודוין עומדים עלינו לך לא יסיינו עומדים עלינו עומדים עלינו לך לא יסיינו ויעקב עודו ישמור ברוכו מצילנו מידו ויעקב עודו ישמור ברוכו מצילנו מידו מצילנו מידו חברים השלוחים, I want to share one message with Dr. Yair Ansbacher and a message to give over to all of our chayalim. Yosef HaTzadik was in Mitzrayim, and Yosef had two children, Menashe and Ephraim. He named Menashe the name Kinashane Elikim, that's called Amoli, that's called Beisovi, and he named Ephraim Ki Ifrani Elikim Be'eretz Onyi. His first child was called Menashe,
when he brought them to Yankov Avinu, Yankov switched, and he put Ephraim before Menashe. And to this day we bless our children, Yesimcha Elikim, ki Ephraim echi Menashe. Yosef's machshava was, he had problems. Ki Nashani Elikim, I have to forget about my problems. And only after that, ki Yifrani Elikim be'eretz onyi. Yankov corrected it. And Yaakov says, Ephraim comes before Menashe. The bracha comes before the makkah. Every soldier will be healthy. Every soldier will be strong. Every one of the chatufim will come home b'korev mamish. Continuing now, I learned a lot from this gvir, Mr. Leiser, Les Turchin, and I introduced him to many people over the years. This gvir was not impressed by many people. Very few people impressed him. Until I introduced him once to Reb Shmuel David Reichik. Reb Shmuel David Reichik, those that know him, was a man, a short man, a skinny man, and a man that barely looked at you. But when the Gvir met Reb Shmuel David Reichik, he was completely taken, captured by this man. And from then on, we would speak 2, 3, 4 times a day. And he gave me a lot of advice, this Gvir. But when we reached a point that he did not know what to tell me, he would say, let's call Rabbi Reichik. A Rav has tremendous influence on his community, and the Rav of this community has tremendous influence over the entire world. And so it is our honor and pleasure to call upon the Mored Asra and a Chaver HaBezdin of Crown Heights, Harav HaGoyen Reb Yosef Yeshaya Broin, to speak for our shluchim. Gute Freund, Anash, Tmimim, Shluchim, Chsidim. Mir gefindt sich jetzt na Matzev, was alle wilden Herren im Dvar Hashem. Loi Rov la Lechem, veloi Tzoma la Mayim, kim Lishmeyes Dvar Hashem. Und es nicht doch kein anderer, was ist zugepasst von dem. There's no one more suitable than this than our holy shluchim who are doing the avodas hakodesh of bringing the Rebbe's message to the masses. We were privileged. We were spoon-fed by the Rebbe, Farbrengen after Farbrengen, guiding us not only in intricate topics of Nigla, of Chassidus, intricate topics of Pshuta Shel Mikra, Rambam, Kabbalah, Drush, but to teach us the fact that Torah is a Torah's Chaim, Torah's Emes, and show us at every step of the way what we're supposed to be doing. The first question that every one of us asked, and so many in the entire world asked, Matzah Simchas Torah this year was, Ma Omer Harabi? What does the Rebbe say? And the first clip that came out from the multiple thousands of clips of Chizuk and Idud was when everybody, the whole entire Klal Yisrael, saw the Rebbe's holy words about Eretz Yisrael.
And we keep on drawing back on every one of those holy zechus in knowing what our shlichus is today. Understanding the fact that Yaakov Avinu lo mes and the Rebbe is guiding us al kol sad v'shal and every step of the way, whether to go right or left, whatever we do. The very, very last sikha that the Rebbe told us, last leisata that we heard with our aznaim gashmis, was the sikha of Ayakel Tov Shinun Beis. And the Rebbe's message, Bashgocha Pratis, the very last sikha we heard, was about the fact that we should not wait for Pkudei. It's mind-boggling thinking about the fact that unfortunately we weren't zeicher to verbringen of Pkudei. The Rebbe spoke that this is a week of Ayakel and we're not waiting for Pkudei. We have a mission to take care of Ayakel. Pkudei is the individual. The individual is extremely important, and we don't neglect the individual, but sometimes, because of the individual, we might overlook the Vayakel. Because we haven't settled yet everything, let's not do Vayakel. And the Rebbe told us, rush into Vayakel. Work on your Vayakel, and don't wait until you'll have the Pekudei taken care of. Pekudei is a Shavua B'fnei Atzma. It's a separate week, it's a separate mission. There's a mission on working on every single detail and getting everything worked out. Working on every single individual. Every yachid is important. But how much more is it important the fact that Chassidim are in the Oifen of Ayakel? We just mentioned mamash over a cup of mashka on this round table over here. I'm not sure if mashka and round table goes well together, but Chassidim know how to be mechaber afachim. So it was just mentioned literally 2 minutes ago that the Rebbe wrote in a letter to her Rav Zevin that when I meet people, I try to find hama'achid beinenu v'lo hamafrid beinenu. Mishbesichosi, when I talk to people, mishtadel hinni, it's sometimes extremely difficult. You're talking to a person, and is Rav hamafrid ala ma'achid, it would seem. So it appears. Try, dig, mishtadel, limtzoi, try to find what's the common denominator, and you will see that Rav HaMa'achid al HaMafrid, there's so much that we have in common. It's the Pekudei, it's just 2%, and we'll take care of that. The Rebbe wrote a lashon, and I want to read it out. Ilu kahoyu kol askana chabad mu'uchadim hoya Mashiach ba mikvar. A long, long time ago in Tavshim and Beis, the Rebbe said that mikvar, way before Tavshim and Beis, Mashiach would have been here, if only kol askana chabad would work together. And then the Rebbe added, it's not pleasant to hear this, but that's what the Rebbe wrote. V'lachein hayetzahara mishtoilel. The Yetzahara is going wild. Ba'oifin uvipituyim heipech hasech legamri, convincing us of things which are totally illogical and irrational, because he sees that if we work together, Mashiach would come. Ule'eis ato hitzliach rachmanu litzlam b'melchemes achim v'chulu, and so far he was successful to create a machloikis, a melchama amongst brothers, v'avai yirachim. Our shlichus the Rebbe gave us on Vayakel, the shlichus of the entire Klal Yisrael is work on the Vayakel. But that's a message for Klal Yisrael b'chlal. Shluchim received an individualized, specific sikha for shluchim in the sikha of Chayesodenu Beis. In the sikha of Chayesodenu Beis, the Rebbe told us that in the time of Avodas HaShlichus, we finished our Avodas HaShlichus for long, a long time ago. We started the shlichus, there's the middle of the shlichus, and the end of the shlichus already happened. And there's only one thing remaining, which is not part of the actual shlichus. This is the shlichus which comes after in this time of Avodas HaShlichus. Und das is al pi yadu az bechol doir. We know that in every generation there's the individual who is royal is Mashiach, and we know that the hisgalus of Messiah has already begun, which the Rebbe already spoke a week before. And therefore our job is to prepare ourselves and prepare the world and prepare our environment lekabel pnei Mashiach Tzedkenu. Ein manois, no one can get out of this mission. Das ist a choyves haklal und a choyves haprat.
The Rebbe says that in that sikha too, that it's shaykh to every individual. How much time have I spent today thinking about lahachin es atzmes kol ha'olam l'kabel b'nei Moshiach Tzedkenu? A shlich, after all, means every yid is a shlich of the Eibishter. What's the tie shluchim of Nasidareinu? Those that are 24 hours a day, the whole entire day, they're dedicated to shlichus, as it says in that same sikha too. So if I'm a shlich and there's 24 hours in the day, how many of those 24 hours would I think about l'kabel b'nei Moshiach Tzedkenu? I've been involved in a lot of good things. So Muni Noteda Sakram, I guarded a lot of vineyards. I extinguished a lot of fires. I made soup kitchens, and we do a lot of good things. And I helped Eden, and I gave them marshmallows and cantaloupe and watermelon. And I've done a lot of beautiful niyonim ruchnim lahavdil. I put on tefillin with some Eden. Some Eden are stretching out their hands and asking, "Give me tzitzis, give me tefillin." There's such an opening. But after all of that, people want to hear Klada Diburim. What's about Karmi Shali? What about your mission as a shliach? Your mission, my mission, our mission as a shliach is L'kabel B'nei Moshiach Tzedkenu, nothing less. How much of my 24 hours ani loy nivresi ella l'shamash eskoni am I dedicated to spread the message that it gives man golaschem? And guess what? Till now, there might have been opposition to L'kabel, to Egiyas Man Golaschem, or perceived opposition, because the Rebbe tells us in Shoftun and Aleph that there is really no opposition. And in the Eid, the Rebbe tells us if there's opposition, it's because you're not understanding it properly yourself, you're not accepting it properly yourself. Today, there isn't even perceived opposition. Everybody else is saying Egiyas Man Golaschem. We have to start saying Egiyas Man Golaschem even louder. We are the shluchim of the Rebbe. We have to make sure the message of the L'kabel B'nei Moshiach Tzedkenu permeates the world. The Rebbe once said, the details I could verify later. I just heard it today, Bamish B'kitzer Nimitz, passing in 770. The Stam of the Bekim over here know all the details about this. That the Rebbe said, B'negei to the Araber, the situation that is so with the Arabs, Sinishda, Cain, Eitzah of them, There's no natural solution. This solution, that solution, nothing's going to work. There's only one thing that will work, which is Mashiach Tzedkenu, and has a famous bumper sticker, Apitarona Yechid Mashiach ben David. So if there's no other solution, let's make that solution happen. So the Rebbe schaffen wir soll matzlich sein, und mal sein unser Schliches und bringen Mashiach Tzedkenu Peil Mamish, take me out Mamish, und die Schluchim wollen sein beruhigt. Und mit Kabel Panem sein dem Rebbe als Mלכה Mashiach now Mamish. Ayashikayach Rav Broin. And b'shem kol shluchim, we wish you Yarich Yomim HaMamlachtoi, the Brias and the Chayna, and you should be together with all of us in the front lines to greet Moshiach Tzidkenu B'Korev Mamish. It is an honor now to call a fellow shliach, a shliach that doesn't sleep. I've called him in his time at 4 o'clock in the morning, and he picks up the phone. Or I send him messages and he responds right away. A shliach that is dedicated Yoim V'Laylo. A shliach that has been on shlichus his entire life. To say a Peirik Tilim in a few words for the Chayolim in Eretz HaKodesh. I call upon the shliach of Venezia, Italy, Harav Rami Banin. Venice, the city of canals, attracts millions of tourists annually from all over the world, including many Jews. In this famous tourist city, there's an active Chabad house, which takes care of all Jewish needs, both physical and spiritual, and is a lighthouse of Yiddishkeit for tens of thousands. The Shaliach, Rabbi Rami Banin, is located in the center of the old ghetto. Every day,
He spreads Yiddishkeit in the first ghetto in the world. אחי עדינינו מורנו ורבינו מלך משיח לעולם ועד. לזכות החיילים. למנצח מזמור לדוד, יענך עדינוי באמצע ארץ, השם אלי ינקב, ישלח עזרך מקדש ומציון יסעודך, יזכור כל מנחוסיך ולשכר את שנעשה לו, ייתן לך חלבבך וכל עצמך ימלא, נרן נא בשעוסך בשם אלינו נגדל, ימלא עדינוי כל משאלי שיחו, עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יעננו משמי קדש בגבורת שם איש הימיני. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו בסעודת. אדוני יושיע המלך יעננו וימכרנו. So we heard from Rabbi Broin that for certain things maybe we don't know the solution, or there's no solution, and we have to schlep it until Mashiach comes, until we actually bring Mashiach. We're in a place of shlichus where we see people from all backgrounds, from the Jew who just walked by and he didn't even know he's Jewish and happened to visit, and finds out he's Jewish and finds out about things, to somebody who comes and he brought his shtreimel because it's Shabbos and he wouldn't go without the shtreimel. And we see, especially lately and definitely now, that everybody is ready to actually hear a solution, that we don't want to schlep it anymore, that we want to hear a solution, and people are ready and want, and they come to us. And now we have a chance. A lot of people are asking, Jewish people, non-Jewish people have come to us now since the war, to ask what's happening, what will be, how is the world going to go on, what's your solution? So we just said, Amelech Ya'aneinu v'yom koreinu. We have to call, we call upon everybody, all the shluchim, myself, take upon ourselves to tell people that there is a solution. The Rebbe has a solution. The Rebbe has a design, has a way to go, has showed us the way, and we know it's coming. The Geula is coming, and therefore, we meshatev people, and everybody is ready. Promise you, I see people from all backgrounds, and everybody is ready. I hope we are ready, all the shluchim, to get united, to spread this message. There's one Rebbe that has a solution, has a map that you can follow, do the mitzvos, do whatever is asked. Ask, as we heard from Yair, when you don't know what to do, ask. You have who to ask. You ask the Rebbe and you do what the Rebbe indicates you. We have infinite stories. People come in, right to the Rebbe. Those who didn't know, they ask questions and write to the Rebbe, and they get an answer there, right in there, all the time. So, Mirz Hashem, each one of us, if we take upon ourselves to spread, to tell people about the Rebbe, about the Geula, about the fact that it's coming, and even if we're holding by such times that we're confused, we don't know where it's going, we'll continue on that level, we'll not schlep anymore, we'll be, Mirz Hashem, tonight, in Beis Hamikdash, in Kodesh HaKadoshim, where you only belong. On Simchas Torah, Hamas terrorists attacked us and murdered over 1,400 holy Jews, men, women, and children. May Hashem avenge their blood. The massacre, which wounded the heart of every Jew, engendered a wave of awakening in the world to increase mitzvos and good deeds and come close to God. The heart of Israel is devastated by the horrors, and at the same time, the heart of Israel is awake.
Jews yearn for words of encouragement and consolation, and this is an auspicious time which we cannot miss. We shluchim have the task. With the koyach of the Mishaleach, we can be a bulwark of emunah and bitochen in Hashem, who did not abandon his flock, and will cause the downfall of Israel's enemies wherever they are. ועל דרך זה זך noch in a größere Gelegenheit. Gewähnt auf Tkufasene sich da kamo Kitzim. Was bischaß sie da a Ketz, sie dosa Charai, a dosa Yiseder is Lemaila. Allachas kamen bischaß sie gewähnt a sehr viel Korbonis und nicht Korbonis, was mir darf haben, a Chof Adimien. Kiilo nismait chelbe vidomi. Nur sie gewähnt Korbonis bepeil und Davke von Chelik Amufchor von Kol Chelik Lahavai. Isach Lichayere und La Liebe de Yemes hat gedauert sein die Maskone Miyadis. Der erste Maskone, Sitz darf machen, also sein der Shekule Zakai, der Fall ist der Venus die Korbonis, geschwenkt, darf man nicht haben, nur sich Eishitten auf nicht mäßig sein. Kind war im Bild, zu ihm kommt Moshiach. Wo es sich lehoyer leilomim azami mitzies. Aziden sollen haben a Pchira Chofshis. A Feinstellen der Chaya Prat ve Chaya Klal in a Nefen, wer sagt in Rambam Yokuf Kol Yisrael Laleches Bedarke. Afneten a Jiden, als soll lernen in Teiro und mekayim sein Mitzvos. Was nach keinmal nicht gewähren, als in Gelegenheit mit der Schneehoinjonim, mit der Hiseris, was sie da milmato, auf Lerteiro und mekayim sein Mitzvos, mit darf bei sie nur Masbir sein, das ist das, was sie suchen. Nur sie tappen derweil und wissen noch nicht, treffen sie die Tier, werden der Sende mehr Hoemes, und nicht mit dem Milamaila, was man gegeben, Iden Akeach, als sie sollen reinführen in der Nefen von Milamaila Lemato, Limo da Tero, wie Kiem, Mitzvos Bepeil, bis Bechaya Jem. Und wie gerät früher durchgegangen, kamen schon ihm, und mir nichts nicht ist, legamrot die Gelegenheit. Izem istak im Hoda auf Toche von Al-Jibal Yidle Yidach, Mimenu Nidoch, derweil geht aber weg noch ein Tag, was Schinte begalusse. Und dieselbe Zeit ist Bnei Yisrael begolus, und bei mir geht weg noch ein Tag, wie bald der Chorba Yerushalayim, ist Nismalo Zeir, und dann noch ist Chashasa Kesher, und an Neisrotzen ist an Neisrotzen. Was die zwei Wörter, Rotzen ist Ake Rotzen, aber hat sich ein Jinischer Akbola Rachmanel, Chas v'Sholem. hat die alle Unionen mit der Pschites, das was hat gerettet mit der Pschites Agmura, hat das keinem Chas v'Sholem nicht schatten, und mehr nicht betikwo, bitochen, aber seda auf Tocho. Von all Jidach Mimenu Nidoch, als al kol Ponim von 12 Seger heim bei Nacht wird werden Aschino Yikri. Sei bechol Prat und Prat, sei baklau Kotten, sei baklau Godel, als nicht nur es nutzen die Möglichkeit und der Fschorius und nur das, was mir klappt auf dem Tier, Keil, Defig und Betzach, Pischidi, שריש נימלה טוק וצייסי סיסי לא der Rebester כל שנתפטרוgen dem Leil הגולוס und klar bei jeder Rieden auf dem Tier und besser.
mehr nicht ein Pischeli, und wer sagt dem Mädchen, man darf nicht werfen Wind und Haken und Tieren, sie genug Pischeli, gut ich schon machen. Und der muss auch der Rebbe gekriegt, ich Jossi Lowe. Was reiche niemla Tag wird Eretz Yisrael Loilo, wird können reingehen in den Migdash, was Jid wird ihm aufbauen. Und durch dem, was es mehr nicht öffnen, a Pesach gechudisch und machat, muss es werden, der geht zum Lachesher, muss es kommen, der Geula ha'amitis, geheref, ein. In the Sicha of Chof Ches Nissen, Tovshin Nun Aleph, the Rebbe assigned us a job, Osu kol asher b'yacholtechem, to actually bring the Geula. Along with this assignment, we got the keiches we need to use and finish the only shlichus the Rebbe gave us in the Sicha of Shabbos Parshas Chayei Sarah, Tovshin Nun Beis, Kabbalas Pnei Masiach Tzidkenu B'Feil Mamish. Now more than ever, the nation is eager to hear the Beseira. Hine, Hine Moshiach Ba. Mir ist gesagt, was ich kann nicht tun, es gibt das Liebe wie jeder von euch und tut alles, was ihr kennt und setzt ein Robbling in Moschiach, denke vom Yad Mamos in der Neben, die Unionentlake von Eres, die Teo, aber den Kehlen, die Tichun und wir hier rotzen als Sobkosov und so gefühlen 10 Nieden, was wir sich einnackschen und sagen, dass sie muss nicht werden. Bei den Nebensten ist das damals das Amt Shayeinu, wie so lacht so Lavenenu, Chatesenu und Mechaltonu, ist eine sichere Sache, der Nebensten wird heraufbringen, der Geula Amitis war schlimm und Teke von Miyad Mamos und auf eine Meise, was sich noch tun in den, auf zu geben machen, jeden von euch auf ein Schlich, auf Zdoke, und wir hier rotzen, aber ich habe dann alles, was ich kenne, und wir kann nur haben, tut alles, was sie kennt, und wir hier rotzen, also unser Gefühl zwischen euch, auf Kolponen 1, 2, 3, was soll nicht zu geben, was man soll tun, und was man soll tun. Weet we hoe haike, waar man soll echt vieren, und soll sein, denken von mir hat, Mama, schon mit der Simcha, betuv wo. On Simchas Torah, Hamas terrorists attacked us and murdered over the Pan Kloli, for those that have not yet signed it, asking for a bracha for each one of Klal Yisrael, each one of the family of shluchim, each one of the Chayelei Tzva Agonah Yisrael, each one of the Chatufim can be signed upstairs before the night is over at the registration table. This is also Chassidische Verbringens. We wish a refuah shleima for Menachem Mendel ben Dvaraleya b'seich shel Chayei Yisrael. Our next speaker is someone I learned with as a bacher, and if you spend years with someone as a bacher, you remain friends forever. I remember being in his house on Ocean Parkway. His father was the Rav Roshi of the Svardische Kehila in Brooklyn. I want to digress for 1 minute, because I have the zechus of living in a Svardische Kehila, and I had the zechus of bringing many Svardische Yidden to the Rebbe, together with Rav Avraham Hecht. And I once brought a young lady to the Rebbe, and the Sfardim have an unbelievable quality that we should learn from. Emunas Chachamim, they believe, their belief is unbelievable, their emunah.
And this young lady was told that she has a certain disease which is life-threatening, and if she becomes pregnant, the disease will chas v'sholom come back. So the doctors told her under no circumstances should she ever become pregnant. She had a few children. She wanted another child. Together with Rabbi Hecht, I took her to the Rebbe in Machne Yisrael Development Fund, and she said to the Rebbe, the doctors say I have a disease, but I want to become pregnant. The Rebbe's words, very simple. The Rebbe smiled and said, sometimes through pregnancy, the disease will disappear. She became pregnant and the disease disappeared. So it is an honor to call upon my friend, my colleague, my fellow shliach from Connecticut, the spiritual leader of Congregation Beth Israel, a chaver anesius of Igud Rabbonim de America, and my friend, Harav Rebbe Yeshua Hecht, to speak on Shleimus Haaretz. כבוד הרבנים והשלוחים, אחי ורעי, רב שלום בר, תמכים, the ma'arganim of this very important kinos. What comes to mind when you read Chaye Sarah? Chaye is Oisius Yechi. And Sarah, Shluchei Rabbeinu HaMashiach. I have a story to share with you. On the Lower East Side, there was someone who wanted to buy something from the kosher bakery, a cheese Danish. So he goes in and he is told it cost $1.25. $1.25 is a yakar, it's expensive, but he pays it. Next week, again, he goes in, they tell him it's $1.50. It's $1.50, in 1 week it went up. So the salesperson says to him, for Israel. So if it's for Israel, he pays $1.50. The third week, it's $2. $2 for a cheese Danish on the Lower East Side. So he starts saying, how could this be? So the salesperson says, for Israel. He says, for Israel, but still $2? She says, wait a moment. Israel, will you come to the front? My dear friends, tonight I speak to you about Israel, not about food and drink, as important as it may be. But I speak to you about Eretz HaKodesh, Eretz Yisrael, the land that HaKadosh Baruch Hu gave as a chuzas olam to Avram and Sarah, to Yitzchak and to Rivka, to Yaakov, to Rachel and to Leah. Right now, Eretz Yisrael is fighting a war of Barzel. Barzel Oisius. Bila Rachel. Zilpa Leah. My dear friends, tonight is Sudasa David Malka Mashiach. And David HaMelech says, Hashem Yispa B'chseiv Amim, that Hashem counts in the writings of the nations. Today is November 11th,
which is called Veterans Day in America. On the 11th month of the English calendar, on the 11th day and in the 11th hour of the day, there was a signature that was signed where Germany capitulated to the United States of America. There was no talk of a pause. There was no talk of making a ceasefire. There was no talk of giving the enemy another 4 hours for humanitarian concerns. On this day, the 11th month, on the 11th day, in the 11th hour, the enemy signed and admitted that they are kaput, finished, done, ka'afle da'ada. Hashem yispa v'chseiv amim. So David HaMelech says, Oyev Hashem sharei tzion mikol mishkenes Yankov. The Gemara in Brachas tells us, what is Oyev Hashem sharei tzion? So the Gemara in Brachas tells us, sharei tzion, the she'orim hamutziyonim behalacha. In Shulchan Aruch, Eretz Yisrael, Simin Shin Chav Tes, Seif Vav. The Shulchan Aruch says, Nochlim shetzaru al Eretz Yisrael, im bo'u al iskei mamoin, ein mechalim aleim es haShabbos, v'im bo'u al iskei nefoshes, v'afilu bo stam v'yeshlochu shema bo al iskei nefoshes, v'afilu adayin loy bo el mishamshim lavoi, yoitzim aleim bechlei zayin, u'mechalilin aleim es haShabbos, u'be'ir hasmucha l'safar, afilu einem reitzim lavoi el al iskei teven v'kash. The halacha is mechalilin aleim es haShabbos, shema yilkedu ha'ir u'misham tehei ha'aretz noicha lichabesh lifneiha. It's such a clear halacha. It's such a clear hira from our holy Rebbe that we have to live al pi Shulchan Aruch. And the Shulchan Aruch says, pikuach nefesh deiches hakol. So the man Hashem, shluchim, who are from the entire world, and you have such influence, you have such connections with the government of Israel and its representatives all over the world. Why shouldn't the shluchim speak to their ambassadors in their countries that they are serving and say, you want our help? You want to work biyachad? Yes, b'kavod gadol. But one thing I have to tell you, to tell the Knesset and to tell the Rosh HaMemshalah, that we will not give any part of Eretz HaKodesh to the enemy. We will not make peace with any of the nations that are demanding of us to give up Yehuda v'Shomron, to give up Gaza, to give up any part of Eretz HaKodesh, because the halacha says it's asa. And what is the meaning of asa, as the Alter Rebbe says in Tanya? It cannot be uplifted. So why are we smarter than our Rebbe? We are not. It is time for the shluchim of Kvei Kedushas Adinenu, Meirenu, V'Rabbeinu, Melech HaMashiach, wherever we are, to start speaking up about Shleimus Oretz, Lahashbis Oyev V'Misnakein, and not to Chas V'Shalom have any more kabbanis of Klal Yisrael, not in Eretz Yisrael and not out of Eretz Yisrael. You have the influence. You know, there are some people who say that this is politics. Did you ever hear of someone saying their life is politics? That a nefesh b'Yisrael is politics? Chas v'chalila. If you are a Chabadnik, you know that a nefesh b'Yisrael is a yakar shebiyakar. And we have to do everything to save and to secure the security of the Jewish people. It's very interesting that David HaMelech says, "V'letzion yomar ish ve'ish yulad ba." So Rashi HaKadosh tells us like this:
all the nations of the world will recognize the greatness of Hashem and that of his children who are living all over the world. And Rashi says, Mitzrayim, Bavel, Tsar, Cush, all the nations of the world will declare Zeh Yulat Sham, that every single Jew belongs in Eretz Yisrael. Every single Ben Avraham, Yitzchak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Leah is a balabas, a balabayis on Eretz Yisrael. We have no permission to give up any part of Eretz Yisrael. And the elected government of Israel are also not balabatim to give up any part of Eretz Yisrael. Karbanis already, that should be in the Ava and the past. It should never ever happen again. This is what David HaMelech envisioned. Zeh Yulat Sham. Everyone is a descendant of the children of Abraham, Yitzchak, and Yaakov, who lived in Eretz HaKodesh and own Eretz HaKodesh. Let it not be said that the Jews who live in Eretz Yisrael, oh, they're Europeans. Oh, the Jews that live in Eretz Yisrael, they're Mizrachim. Let it not be said that the Jews who live in Eretz Yisrael are American Olim. From every continent, wherever the Jewish people are, wherever they live now, they are balabatim of Eretz Yisrael, have to support Eretz Yisrael, and especially shluchei adineinu mereinu melech Messiah have to speak up. 10 yad b'tfilin, 10 bayit l'mezuzah. Aval tiftach hapeh, open your mouth and speak about ulitzir yeyama ish yulad ba. I am a citizen of Eretz HaKodesh. And you are not going to give away my patrimony. You are not going to give away my security. You are not going to play politics with human Jewish lives. No, it's a halacha. So what do we have to say? We have to say to Esav and to Amalek and to Hamas and to Islamic Jihad. And we have to say to Hezbollah, and we have to say to the Iranians and the leaders of Iran. And we also have to say to Sinwar, Yesh Devarim Begoy. What is the name of this evil Nazi of Hamas? Sin. In American English, sin is a pishia, a sin. What's the second part of this animal's name? War. Sinwar. So are we going to wait that this Rahman al-Islam, this Bria, should be able to inflict more pain on Klal Yisrael? The whole world is talking about peace, but no one is talking about the poor people who are captives. Who is feeding the baby that was taken into captivity? Who is nursing the little children? Who is watching over the girls that were captured? The old mothers and fathers that were taken prisoner? Who was talking about these hostages? Very few people. It's the shluchim who are going to bring Mashiach, and it is us who have to speak up about shleimus ha'aretz. It's not politics. It's lahashbis oyev u'misnakeim. We have to speak up. We have to do it. This has to be on the official work of every shliach. Shalom ambassador, Kibalti, all the news, what's happening with the hostages. Why is there talk from the government of Israel to give up certain parts of Eretz Yisrael? Let it come out openly, once and for all. I want to share with you something that the Holy Rebbe told my father privately in Yechidus. But now it's time to reveal. The Rebbe said to my father in Yechidus, as the Nasi of Igad HaRabbanim de America, he says, you have to be so careful with Pikuach Nefesh that we should not have any of the people who are the Tzad Shekeneged, I'm using code words,
not have any of the people that are the tzad shekeneged to be even in charge of sanitation. Not even that mishra, not even that position of authority that they should be in charge. Why? Because the teva of this tzad shekeneged is very corrosive. It will give them a little bit of recognition. They will not know when to stop, and they will be a bone of contention. So, my friends, let me conclude. Yeshaya Hanavi, and the Rebbe brings this down in a Sicha, in Chaya Sarah, Tavshin Daled Mem. He brings down the pasuk from Yeshaya Hanavi, and he also brings down the following. And I'm looking for the pasuk. I'm also in Galus. Bizah kecha yatzilucha kibutzayich. When you will call out, you will be saved because you have gathered together. These are the words of Yeshaya Hanavi. So the Medrash Rabbah, Perek Pei Dalid, says the following words, and the Rebbe said it at the Fabrengen. Kinu soy vekinus banov hitzilu miyad Esav. Kach halashon shel hamedrash Rabbah beperek Pei Dalid. Kinu soy is Yaakov Avinu. Kinus vekinus shel banov, that's the second kinus. So I know some of you are wondering, how could there be two kinusim? So the truth is, kinusai, the Rebbe explained, is Yaakov Avinu. Just like one of the grandfathers of the Frierdiker Rebbe promised his shver that he would daven with a minyan. One time, he found that he was not davening with a minyan. So he said, we made up that you would daven with a minyan. So he answered his shver that I'm davening with Eser Koiches HaNefesh. That's my minyan. So the Rebbe explained that's Kinusoi Shel Yaakov Avinu. But the Kinus Banav, Hitzilu Miyad Esav, when you have a Kinus of the Banim, the shluchim, when we're all together, we don't have to worry about Esav. We don't have to be afraid of Amalek. We don't have to be afraid of Hamas and Hezbollah and all of these terrible people. Why? Because we are united. Yaakov, kinusai vekinus banav, hitzilu miyad Esav. So let me conclude. If today, Hashem Yisbar b'chseiv amin, if today is Veterans Day, when America announced total victory after World War I, we shluchim are now ready for total victory. Not of World War I, not World War II, not the Korean War, not the Mechemet Shechet Yamim, not Mechemet Yom Kippur, and not Simchas Torah Milchama. What Milchama are we waiting for? For the Nitzachim that the Rebbe, Melech HaMashiach, should take us out of Galus, take it from Miyad, Lahashbis, Oyev, Misnakim. Everyone say Amen, Amen. Kein Yehi Ratzai, Atzala Rabba Leklal Yisrael, Ula'am Yisrael, Al Pitainash Yisrael. Amen, Amen, Mashiach now. Sderot is the closest city to the Gaza Strip, and it has been hit by artillery shots by Hamas terrorists for decades. On Shabbos, Simchas Torah, bands of terrorists penetrated Sderot and murdered Jews. May Hashem avenge their blood. The Pizem family, who are accustomed to miracles, are shluchim in Sderot. In the war on Simchas Torah, the home of Shaliach Rabbi Hananel Pizem sustained a direct hit, and it was a miracle that nobody was hurt. Despite the difficulties and the fear, they are not leaving their place of shlichus, accompanied by the Rebbe's brachas and guidance. They are working to spread the light of Yiddishkeit and the Besoros Geula, and are lighthouses of Emunah and Bitochon for the Jews of Sderot and the area.
לחיים שלוחים, לחיים חסידים. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלכה משיח, לעולם ועד. אני לא רוצה לעמוד עם הגב לרדת. יש פה בעיה עם זה. תרשו לי לומר כמה פסוקים מהתהילים, שזה יהיה לעילוי נשמת כל הנרצחים, לזכות כל הפצועים, לזכות החיילים וכל עם ישראל. אני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, כי הולכו הרגנו כל היום, נחשבנו כציין טבחו. אורו לא מוסישון הדינוי, הקיצו אל תזנח לו נצח. לא מופונכו ססתיר, תשכח עוניינו ולחצנו. קומו עזרו סולונו, עובדנו למען חסדךו. עובדנו, שנת בדוס, תשפ"ד, שנת בדותנו, שיהיה פלאות בכל העניינים. כדי שנוכל להתחיל בכמה סיפורים מהחוויה האישית שלי בשדרות ועוטף עזה. כולם קראו בעיתונים וראו סרטונים, אבל כנראה יש לכם חיות מיוחדת לשמוע ממי שחווה על עצמו ויספר על מה שהרגיש וראה. אני אתחיל איך התחיל אצלנו בשדרות המצב הזה של הפגזות של טילים לעירנו. זה התחיל לפני כ-23 שנים מאחורי הבית שלי. זה היה באיסור חג של חג הפסח, הפגז הראשון שנפל מאחורי הבית שלי. ואז ככה התחילו כל הפרשיות האלה שאתם יודעים. בשנת תשס"ז, זה היה ערב שבת קודש, והיה מטר של קסאמים על שדרות בצורה בלתי רגילה. לא היה כיפת ברזל, וכולם היו בהפתעה מאוד גדולה. והיה איזה גביר אחד, קראו לו גיא דמק, הוא הציע אוטובוסים, ואלפים פשוט עזבו את העיר ונסעו לבתי מלון כדי לא להיות במצב המסוכן הזה. ואז אמרתי לאשתי, תראי מה נעשה עם הילדים הקטנים, בהפגזות, בגזים, סכנת נפשות, לאיפה נרוץ איתם? אולי ניסע לחברים לירושלים, נראה עד שהתרגע הבלגן הזה. אז אשתי אמרה לי, מה, אנחנו שלוחים של הרבי, ככה אנחנו עוזבים את העיר? צריכים לשאול את הרבי. מה, אתה צודקת? שאלנו את הרבי, והרבי ענה לנו תשובה, שמשם אנחנו שואבים את הביטחון ואת האמונה להמשיך ולא להירתע ולחשוב איזושהי מחשבה לעזוב את העיר. הרבי ענה 3 שורות. הנה לא יונו ולא אישון שמר ישראל, בעברוסי יוסכלוך בדיקסה מזוזס. בעברוסי יוסכלוך זה כוונה בכנפיו יכסה עליך. הילדים שלי יודעים שהרבי הבטיח לנו שיש עלינו שמירה. הרבי הבטיח שמירה, בכנפיו יכסה עליך, לא ייפול מראשנו שערה אחת. וככה אנחנו ממשיכים בשליחות של הרבי, עם כל העניינים, לקבל פני משיח צדקנו. ומה שמעניין זה שבבדיקת המזוזס, בדיקות היה של המזוזות והכל היה כשר. אבל היו לי 2 פתחים בבית שתוך כדי הזמן הזה גיליתי שפתח אחד היה לנו על יד גג שיש שם פתח של 10, כל הגודל שלו זה 10 טפחים. זה בדיוק מה שמחויב למזוזה. תוך כדי שעשיתי מבצע מזוזה, גיליתי את זה שאני גם כן צריך כזה דבר. אצל מישהו אחר שאמרתי לו שצריך שם מזוזה, אמרתי, רגע, אצלי יש דבר כזה, נזכרתי. והיה מצאתי עוד דבר, שבפתח הראשי של הבית שלי, שבאו חברים, שאז בסוף שס"ח בחנוכה, היה לנו נס בזויס החנוכה, שנפל קסאם בחצר של הבית, בא בועז לרנר עליו השלום, ולהבדיל בין החיים לחיים ליאור מלכה, ועוד כמה חברים, עשינו פברנגן של סעודת הודיה,
ואז הרב בועז לרנר, הוא אמר לי, תסתכל, המזוזה היא לא במקום, היא רחוקה מהפתח של הדלת. סידרנו את העניין הזה. עכשיו אנחנו נכנסים לשמחה סתירה, שבת ושמחת תורה של השנה. ליל שמחת תורה אני עושה את ההקפות בקיבוץ נירם עם החברים מהקיבוץ בבית הכנסת, ופתאום הם אומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים שמחר בבוקר נתפלל יותר מוקדם. ב-10 בבוקר זה מאוחר בשבילנו. אמרתי להם, טוב, אם יש לכם מניין, אני לא יכול להבטיח לכם שאני אהיה פה ב8, זה יהיה שקר. זה הליכה מהבית שלי, ללכת לשם זה חצי שעה הליכה. לפני זה אנחנו רוצים ללכת גם כן למקווה. אז המקווה רחוק מהבית שלי 10 דקות. כדי להיות שם ב8 בבוקר, ואחרי שהלכת לישון אחרי הקופס ב2 בלילה, להגיד להם שאני אהיה ב8 בבוקר זה נשקר. אני לא רוצה לשקר. אז בואו נראה, אם יש לכם מניין, אז בבקשה. הם עשו הצבעה ודיברו, יש מניין. אוקיי, יופי. אז אם יש לכם מניין ואתם מסודרים, אז אם יסתדר, יסתדר. אבל אני לא מתחייב שאני אגיע. ואז ב6 בבוקר התעוררנו, אם אני רוצה או לא רוצה, התעוררנו מההפגזות. ובעצם ההפגזות האלו הן ההפגזות שהצילו. כי אם לא היה הפגזות, והייתי הולך לשם ברגל, אז לא רוצה להגיד מה היה קורה. וגם עצם זה שהם החליטו שהם רוצים להתפלל ב8 בבוקר, גם זה היה הצלה. כי גם אם היה הפגזות, אז אני הייתי הולך לשם ברגל. כדי אולי יהיו כמה אנשים שיחכו לי, וברוך השם זה היה התחלה של הנס. אחרי זה הלכנו לבית חב"ד, שעה 11 החלטנו שצריכים ללכת, ההפגזות נרגעו קצת, והבנתי שכנראה שיבואו כמה אנשים לבית הכנסת. עוד לא ידעתי שיש מחבלים, לא שמעתי שום דבר, מלבד כמה טלפונים שהתקשרו כל הזמן, ואמרתי, רגע, אני לא מגן דוד אדום, וגם לא ייחוד הצלה. אז אם עוד פעם אחת זה יקרה, אני ארים את הטלפון, אולי קרה למישהו משהו, אבל זה לא קרה. מסתבר שהרבא רצה פה משהו שיקרה. הלכנו לבית חב"ד, בדרך לבית חב"ד הלכתי דרך מישהו שיש לו מפתח למקווה, לא אגיד מי, כי זה... כן? והוא, כתוצאה מזה שהלכתי דווקא דרכו, הלכתי דרך שביל אחר. כי אם הייתי הולך בדרך הרגילה למקווה, בזמן הרגיל הייתי נפגש עם סכנת נפשות, כי פשוט ממש. והוא אומר לי, מה אתה עושה פה? אתה לא יודע מה קורה? אמרתי לו, מה קורה? הפגזות אני שמעתי כל היום. לא, הוא אומר שמחבלים מסתובבים פה עם נשק ברחוב. אמרתי לו, אתה רציני? אז מה שעשיתי זה שהלכנו, הייתי עם הבן שלי והגדול והקטן, ורצנו מהר לבית חב"ד. כשהגענו לבית חב"ד, הדלת הייתה נעולה. דפקנו, שואלים מי שם? אז אמרתי, מי אנחנו? ופתחו את הדלת. אז הבנתי שהם כבר יודעים גם כן. איך הם ידעו? בבית חב"ד היו רק 9 אנשים. פחות, אפילו 8 אנשים. איתי זה היה 9. כולם ישבו וחיכו ודיברו. היה אחד מהמתפללים, השאיר את הטלפון שלו, מוטען בבית חב"ד. ואז, כשהם הגיעו, היו צפצופים וכל מיני התראות, אז הם הסתכלו על המסך, ואז הם ראו את הדיווחים, מה שקורה. אז הם הבינו שהמצב ממש מסוכן. נעלנו את הבית חב"ד, אשתי והילדות, הם הגיעו, כאילו לא קרה כלום, לא ידעו בכלל. עד שהם הגיעו, נכנסו, בינתיים היה עקל, הנושים וטף כבר היו בבית חב"ד. אבל מניין עוד לא היה. היה חסר את ה10 למניין. אז אמרתי להם, חבר'ה, שמחת תורה היום, אנחנו חייבים לעשות מניין. יש סיכויים שהבכנסת שלנו זה המניין היחידי פה בעיר. קיצר, אמרתי להם, אני רוצה להביא את אח שלי, את הרב פיזם, שראיתם אותו קודם. אמרו לי, אתה השתגעת, אתה משוגע? אמרתי להם, נכון, אני משוגע. אנחנו לובביץ' עברו את רוסיה, אנחנו לא מתפעלים. הרבי ישמור עליי, יש לי הבטחה מהרבי, הנה ליונו ולאישון שם מישראל, בעברוסיה וסחלוך. אני אלך, לי יש הבטחה מהרבי שהוא שומר עליי. אחד אמר לי, אני מתערב איתך על מגש פיצה שהרב פיזם לא יגיע.
אמרתי לו, אם אתה רוצה להתערב איתי, בוא תתערב איתי על פרק מ"א בתניא. הוא אמר לי, יאללה, אני מתערב איתך. עכשיו הוא באמצע לעבוד. קיצר, הלכתי לאחי, ואז ממש רגע לפני שנכנסתי אליו הביתה, הגיעו כבר החיילים של הימ"מ. הם באו על הרחוב והתחילו להתפשט על הרחוב ולעשות את התפקיד שלהם, איך לחפש בכל איזשהו סדק מקום, אולי יש מחבלים. ואני דופק בשער, אף אחד אין קול ואין עונה, התחלתי לצעוק עד שהוא שמע אותי. קראתי לו, בדרך כלל אנחנו קוראים לו הרב משה זה, אבל צעקתי לו בשם העצם, כמו שהיינו ילדים בבית. אז הוא הבין שזה מישהו מהמשפחה. הוא יוצא החוצה, הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? סכנת נפשות, זה פיקוח נפש. אמרתי לו, אבל אנחנו 9 אנשים. מה, לא יהיה אצלנו בבית חב"ד, בשמחה סתירה? לא יהיה תפילה במניין? מי יהיה חתן תורה, חתן בראשית? הוא אומר לי, זה פיקוח נפש, זה חילול השם, מסתובב ככה ברחוב, ופתאום נהיה צבע אדום, בום, כזה מזעזע. הוא אומר, תראה מה קורה פה, בוא נרוץ הביתה. קיצר, נכנסנו לביתה, התחלנו להתוועד. הוא מסביר לי כמה שזה לא שייך של לצאת החוצה. עכשיו זה פיקוח נפש, וזה חילול השם מסתובב ככה, וזה. הוא אומר לו, תשמע, כשאתה נמצא בהתלבטות, מה אתה עושה? אתה שואל את הרבי. בסדר, תשאל את הרבי. קח את האיגרות קודש, פותח את האיגרס, ונחשב, אני כבר לא יודע מה לעשות. אומרת לו, אם אתה לא יודע, זה סימן שאתה יודע טוב מאוד מה שצריך לעשות. הוא אומר לי, תראה מה כתוב, הכל בעשור שכין תשריו. אז הרב עוד מוסיף שם על החגיגות של י"ט כסלו. אנחנו מחכים לחג הגדול בעזרת השם, שי"ט כסלו יהיה עם הרב בבייס המקדוש השלישי. טוב, זה שמחת תורה. אחרי זה מגיע המשך השבוע, אנחנו לא יודעים, אנחנו עשינו את ההקפות הראשונות והשניות. הקיצר, מגיע מוצאי שבת, כולנו ברחנו, ממש ברחנו לבתים. אנחנו כבר התחלנו מהבתים, שומעים יריות, רואים, שומעים מלחמה בתוך העיר, זה משהו מזעזע. וביום שני, זה כבר, יום ראשון זה היה ליל, יום ראשון בלילה, זה היה לילה מתוח מאוד, קיבלנו הרבה התראות, לסגור את החלונות, לסגור את הדלתות, לסגור זה, להיזהר, להיות מוכנים, להיות זה. מחבלים מסתובבים בתוך העיר. אנחנו ממש היינו כולנו מוכנים לכל מקום, פשוט עם סכינים, בגשמיוס, עם מה שלא צריך. משהו שהכנו את עצמנו, שאם יבוא מצב שהמחבלים ייכנסו הביתה, מה אנחנו עושים? לא הלכנו לישון כמו בטלנים. עשינו שמירה, כל הזמן יהיה מישהו ער. ובבוקר, אשתי קמה עם הילדים, אמרתי, שמע, זה לא נורמלי, אפשר לחיות ככה. זה יותר גרוע מהמערב הפרוע. מה עושים? אמרתי לה, בוא נשאל את הרבי. מה שהרבי יגיד, אנחנו נעשה. שואלים את הרבי באיגרות קודש, חלק למדלת. הרבי כותב בצד אחד, הרבי מדבר על חיילי הצבא, שהם נשמעים להוראת המפקד ולא שואלים שאלות, וגם אם אחר כך הם יכולים לקבל הסברים, אבל בשעת מעשה הם נשמעים להוראת המפקד. ופשוט ככה באווירה של המצב. ואחר כך, שורה האחרונה, הרבי כותב שיש חילוקי דעות, וצריכים לעשות שיהיה עניין של הסכמה וכו' בסגנון הזה. הרבי אומר, כיוון שאי אפשר להעלות את כל השאלות שיש להם על הכתב, הם צריכים לפגוש פנים אל פנים רב מורה הוראה בעירם ומה טוב מעדתם. אז הבנו טוב מאוד את מי צריך לשאול, והרמתי טלפון לאחי, הרב משה זאב שיחיה. אמרתי לו, מה אתה אומר, מה אנחנו נעשה? הוא אומר, טוב, שהאישה והילדים, הסבתא, שיסעו מחוץ לעיר, ופה הם נמצאים בירושלים, עיר הקודש, ואנחנו נשאר פה לשליחות. יש הרבה מה לעשות, יש פה הרבה חיילים, יש פה יהודים שצריכים עזרה, אנחנו נשאר פה לעזור להם. וכך היה, זה היה יום שני, אחרי צהריים, בשעה 4:30, ב-4 הם יצאו מהעיר. חצי שעה לפני זה היה לי נס, גם לאחי וגם לי באותו מקום, ברחבה של בית חב"ד, נפל טיל קסאם ממש ברחבה. 3 דקות לפני זה אני הייתי שם,
יצאתי להביא אוכל למישהו, פשוט הייתי חונה, 3 דקות לפני זה. אחי היה שם, אפילו לא היה צבע אדם, הוא פשוט שם שריקה של פגז, הוא רץ כל עוד נפשו בו, ונפל הקסם ברחבה של בית חב"ד. ממש ניסים גלויים. ושהמשפחה עזבו את העיר, המשפחה שלי אישית עזבו את העיר, יצאתי מהבית, ממש יצאתי מהבית, ואני רואה חיילים רצים, חיילים חמושים רצים ככה באש כזאת, אש יוקדת, ממוקדים, הסתכלתי לאן הם רצים, הם מצאו טנדר טויוטה, כולם כמו שראיתם פה, עם מחבלים היו בפנים. ממש ראיתי איך שהם תופסים את המחבלים, איך שאחד מהמחבלים נופל לו מחסנית של כדורים על הרצפה, קיפלו אותם בשנייה אחת, עשו עבודה מדהימה. איך? טוב, זה כנראה היו צריכים לחקור אותם, איפה נמצאים עוד מחבלים. כן? הם חיילים, הם לא המפקדים. הם עושים מה שהמפקד אומר. כן. נכון. לחיים. ואז ביום שלישי בבוקר אנחנו מתארגנים למבצע תפילין לקבלת פני משיח צדקנו עם החיילים, להביא להם את הרבא. ואז ב9:15 בבוקר שומע כזה בום נפץ כזה חזק, הייתי בטוח שהבית שאני נמצא בו, הייתי בבית של השבר שלי, הוא ממש בחצר שלנו, הוא הצטרף אלינו לשליחות לפני 5 שנים, אישו בייסוי, איך שאומרים, וממש 5 מטר מהבית שלי, הייתי בטוח שהבית מתרסק, שאני מתרסק, זה היה כזה חזק, נורא והיום. קיצר רצנו החוצה, ואז ראינו שהבית שלי, כמו שראיתם קודם, עבר פגיעה ישירה, וברוך השם, ההבטחה של הרבי שמלווה אותנו, שבברוס יהיה שחלוך, זה לא אומר שאין בלגן, זה לא אומר שאין קשיים, זה לא שאין מלחמות, אבל אנחנו, לא רק שננצח, אנחנו מנצחים בפועל ממש. ורואים אצל החיילים, הם אוהבים לשיר את השיר הזה, דוד מלך ישראל, חיות, חי וקיים אצלם, זה העניין. ושאנחנו רואים כאלו ניסים, שהרב אומר שמפרסמים את הניסים, זה מזרז את הגאולה, כשיחה הידועה המפורסמת. אז מה שאני רוצה להעביר את רגשי ליבי לשלוחים, שבטח למדו במשך השבוע, בטח עד מוצאי שבת, כולם כבר עברו על השיחה המפורסמת שהמתוועדים עליה כל הזמן, של השלחנו ביד תשלח, ששם הרב אומר כבר ישר על הסעיף הראשון שהשאר שדרכו עוברים, יותר נכון, דרכו עולים כל העניינים. זה השליחות היחידה, האינסק כשליחוס, זה לקבל פני משיח צדקנו בכל הלשונות שבתוך השיחה, להכין את עצמו ואת העולם כולו, בסביבתו, בשביל שהשליחות העיקרית, שזה הגילוי של משיח צדקנו, הרב כותב, וזה בהדגשה, לכן אנחנו בתור שלוחים צריכים להתמקד וללמוד את ענייני גאולה ומשיח בשיחות של הרבי, במיוחד בדבר מלכות, וללמד, לא להתפעל מהקשיים. הרבי בשיחה עצמה אומר שילך מלחומס השם וינצח באופן של מידס הנצח. יש מלחמות, יש קשיים, יש אילום, יש אלם ואסתר, אבל לא צריכים להתפעל מזה. צריכים להביא את הרבי לכל יהודי ויהודייה. מתוך חיות, אנשים מחכים, כל עם ישראל מחכים לבשורה טובה, מחכים לבשורה, והבשורה שלנו, כולם מסתכלים על השלוחים, ורואים איך שהנבואות של הרבי וההזהרות של הרבי התקיימו בפועל עד היום. גם מה שקרה עכשיו, זה הכל הרבי צעק על זה ובכה על זה. לכן אנחנו צריכים לבוא לכולם עם בשורת הגאולה. יש ספר שישחדוס החסידים הוציאו, כן, אני רוצה פרסומת לאח שלי, הרב שימלה. הספר הזה של יונה של משיח פשוט מביא את הרבי לכל אחד ואחד. צריך לעשות, הם גם כן מספסדים את זה, צריכים ללמוד בזה, ללמד בזה, לעשות שיעורים על זה, לפתוח שיעורים, כדי שהרבי יגיע לכל אחד באופן המסקבל, בהבנה והשגה. ואם רוצים להבטיח שאכן זה יהיה,
אז הרב נתן עצה, באחד ההתוועדויות, הרב אמר שאם מישהו רוצה לשלוט על היצר אורש שלו ב100%, אז הדרך לזה זה לקחת 3 אנשים שהוא ייתן להם דין וחשבון מה הוא עושה ועם כל העניינים שהוא פועל אותם, וייתן דין וחשבון על השליחות שלו, על הפעילות שלו באופן פרטי, באופן כללי, וככה הוא ישלוט על היצר אורש שלא יוכל לזוז מזה. אז לפחות בעניין הזה, בשליחות העיקרית, בנושא העיקרי, שזה בנפשנו הדובו, שהרבא כותב שם בשיחה, יש מספר 2 על השער, שדרכו עולים כל ענייני השליחות, אז יש שם, כתוב שם הערה 2. מה כתוב להערה 2? ראה ספר הסיכס, הישתים טוב, של הרבי הקודם. מה הרבי הקודם שם מסביר? הוא מסביר את העניין של זוהיר תפי, שכל נשמה יש לה שליחות מיוחדת בעולם הזה, וזה דרכה, השער שדרכה עולים כל העניינים לקדוש ברוך הוא, ומשם נמשכים כל ההשפעות, בגשמיות, ברוחניות, לו, לבני ביתו. מילא, יש מכתב שהרבא מסביר על זה, שהלאום הזה, והרבא אומר בפרטיות, היצר אורה, הוא יודע מי זה, והוא מרגיש את זה, והוא יודע מה השליחות של כל יהודי ויהודי, והוא נלחם בכל הכוחות שלו להפריע לו את זה. והוא לא מדובר פה בחמור שבחמור, זה אפילו בעניין מסוים שזה שייך לעניין של כמו אבוך, במאי אבי זוהיר תפי, בציצי, שזה לא חבץ גברי מדורייסה. בכל זאת, בזה הוא היה זהיר, מדרכו עלו כל העניינים. אז מילא, אומר הרבא שהלאום הזה, היצר אורה, הוא מנסה להפריע בכל הכוח, ויש לו דרך סלולה. איך להסיט יהודי מהשליחות היחידה שלו. והרבא גילה לנו מה הזוהיר תפי שלנו. הרבא כותב בהערה, להסתכל, בספר הסיכס שם. ושם כתוב שזה עניין של זוהיר תפי. אז הרבא אומר לנו שהפרסום של גאולה המשיח, ובמיוחד, גילוי משיח צדקנו, זה הזוהיר תפי שלנו. זה השליחוס שלנו, היחידה. ואסור לנו לבטל את הקשר שלנו בתור שלוחים למשלח. כי הרב אומר באותה השיחה שאם אנחנו משנים מהשליחות, אז חס ושלום אוי שליח חלילה. לכן אנחנו צריכים לדעת כי בנפשנו הדובו, ואנחנו צריכים להביא את הגאולה ולא להתפעל מהקשיים. יש לנו את הכוח להביא את הרב לכל אחד ואחד. יש ספרים בשביל זה, יש שלוחים לכל אחד. אם מי שרוצה באמת להצליח בזה, יעשה לו ועדה של 3 אנשים שייתן להם דין וחשבון, שיחליט עם המשפיע שלו אם זה פעם בחודש, אם פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אבל חבל, חייב שיהיה דבר הזה. ואז בעזרת השם, תכף ומיד ממש, כתוצאה מההחלטה, הרי אנחנו יודעים מה התוצאה, התוצאה הזו שהרבי יתגלה תכף ומיד. אז רק מההחלטה הזאת, נזכה תכף ומיד ממש, להתגלות של הרבי מלך המשיח, ונפגוש את הרבי, מלך ביפי תחזינו עיניך בבייס המקדוש השלישי, יושב בעזרה, לחיים לחיים, אומן כן יוצא. Thank you, Rav Hananel Pizem. B'shem kol shluchim, we give you a bracha with all the shluchim of your city and all the shluchim in Eretz HaKodesh, that together with Klal Yisrael, you should be safe and you should be all in the front lines in Eretz HaKodesh to the hisgalus of Melech HaMoshiach, Tekef u'miyad mamish. One of the achlotis of this kinus is the creation of a Sefer Torah for Klal Yisrael. Those who wish to partake, the Sefer Torah will be finished by Yutes Kislev. The campaign is called 19 for 19. You can join to get 19 people before the 19th Yutes Kislev. Go to sefertorah.org.il. That is one of the achlotas of this kinus hashluchim. I also want to thank to the people of the Vad HaKinus who have worked night and day over the past few weeks to put this wonderful program together. Tomorrow morning the kinus continues in Eishel,
There will be more programs. Tomorrow until the end of the day, it is now my pleasure to call upon the Shliach of Poughkeepsie, New York, Harav Yankel Bornstein HaKoyen, to lead us with Birchas HaMozin. Amalois beshuv badoinoi Yeshiv basi yoiroinu kechoimim Osim olei schovoik pino Ol shoineinu dino Oz yoim rubagoim Igdil adoinoi asesim ele Igdil adoinoi lasesim ovono Ohino semechim Ay Shuvo adovoinoi Eshem fiseino Kafikim banegem Meshech Hazora Voy yo voy bererino No se alumo I must give special thanks to someone who's also made day and night efforts to help this kinus happen, to Rav Shraga Krombi. Also to Yossi Cohen, Mendy Baron, and his staff, and to Moshe Schmuckler of the Razag Ballroom. Thank you all very much. Rabbi Samuel Van Benchen. He Shem Eloheinu Mevayich V'Adayim B'Shus V'Reinu Rabbeinu Mלכה Mשיח Nevarach Eloheinu Shechanu Mishaloi. Baruch Eloheinu Shechanu Mishaloi. Uv'tu V'Chayeinu. Come Pesach Tzedekos B'Yelecho Chayratzim B'Lachatah Adonai Azon Es HaKol. Kost v'chat b'sevot v'rach in your lech la'aretz at Tevish Nosgalach B'Lachatah Adonai ala Aretz v'al hamosain. Uvnei Yishalayim Mirakedesh v'Yemeinu B'Lachatah Adonai B'Einu v'rach v'Yishalayim Amen. B'Lachatah Adonai Eloheinu melech haolam b'yirei pi hagafen. מלכה משיח, הרב בשליט, מלכה משיח, הרב בשליט, מלכה משיח, חי וקיים, הרב בשליטה
המשיח עליו בשליטה, מלך המשיח עליו בשליטה, מלך המשיח חי וקיים. ויוקו עלינו, ויוקו עלינו, ויוקו עלינו, משיח צדקנו, אומרים יחי אדוננו, מורינו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. עליו בשליטה, מלך המשיח עליו בשליטה, מלך המשיח עליו בשליטה, מלך המשיח חי וקיים. עליו בשליטה, מלך המשיח עליו בשליטה, מלך המשיח עליו בשליטה, מלך המשיח חי וקיים. ויוקו עלינו, ויוקו עלינו, ויוקו עלינו, משיח צדקנו, אומרים יחי אדוננו, מורים דובר רבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו, מורים דובר רבנו, מלך המשיח לעולם ועד. עליו בשליטה, מלך המשיח כמוך בעולם. עליו בשליטה, מלך המשיח הוריו ימות לכולם. עליו בשליטה, מלך המשיח כמוך בעולם. עליו בשליטה, מלך המשיח הוריו ימות לכולם. וראשית לבבות הבנים, לקרובם של כל היהודים, באהבת ישראל ב12 הפסוקים, נביא במהרה את הכהן. יחד בלב אחד וכולם בפה אחד, על ידי הרמטכ"ל הגדול מכולם, נתגבר על העולם. עליו בשליטה, מלך המשיח כמוך בעולם. עליו בשליטה, מלך המשיח הוריו ימות לכולם. עליו בשליטה, מלך המשיח כמוך בעולם. עליו בשליטה, מלך המשיח הוריו ימות לכולם. והשיב לבבות הבנים, לקרובם שכל היהודים, באהבת ישראל ב12 הפסוקים, נביא במהרה את הגואל. יחד בלב אחד וכולם בפה אחד אחד, על ידי הרמטכ"ל הגדול מכולם, נתגבר על העולם.
Im steht geht, gesucht und leben, wenn mir vor, so nehm ich mir so weit zu sehen. We want Mashiach now, we don't wanna wait.